Glöm alla. Tamil Triskel cũng non försöka. Legalam glöm alla tuo. Bonjour. Glöm alla. Glöm alla pengar att när jag tamtal talbe. Wobager. Tamtal glöm alla karslo man tuo pension. Man will Tamil Triskel we will ben tamtal ju biar singin. We mitlas kusana kayo wa. In fact kulon chingat. Shaganal ke. Belçil bekesla meşeşke lütü tangşenge schedule'larca gattaga wigo was mantine ge frete ke awit course 7 p.m. Central Time, 5 p.m. Pacific Standard Time. Na şette şenri finşaklarca bagadin taga ke lütü 7 a.m. Central Time, 5 a.m. Pacific Time. Napakataş kemşengenge. Kataga awit course katesh gingen na lutu finwo mo kataga pe kya awit course na Monday inoy lang silan kat kataga tila lutu den agat som 7 p.m. when bange observation fish mainen taga kadin taga ako gatle tugun na live cast lash ke shenri ke lutu den ushe pelchilash kadin taga som we alu Verloren dat ako week na fonchingen. So observation jengel key na kema ako lalash kai si. Yo na tamnal tricycle na ke. Very len na ke wakta ka wiko was. Kadin na pa kadin pro shooting kek na shismang. Na line sin na example
max up tack or first long course nige tol mo luo pa ka yam singing. It will take prayers, take time to really come and get ready. Na get wrong ano observation fish siya bang. Kataga after observation, kataga nag-interpretation. Tugun interpretation, kataga nag-application. Tugun application, edification. General flow akos nga no fun na kan galang gala. Kumtik ko. In pang lakti panang is musta siguno ka ng lo. Masing at the individual base level para kat grow in the word of God. Kat in and the God. Kaya samram kun observation nga. It takes prayer. Connect na sin God. Genesis na reflection. Passage siya makat-study kaya nga. Kadin somni may keywords get passage in. How that word fit throughout that passage. Passage ko nga na itself, may surrounding passage nga trambang gano. Na may reaching taga ke mak nga mak ako sapta ako first one ko tinga to mo luo. But ka na may keywords, may on in passage nga na passage nga relate for kana ke surrounding passage nga. May taga ke sapta she luo to luo. Kala ke sapta ako. Meta ka tukun sapta akos ngan saptan mi koson ko sitkor. Na pukshe ma ngan fakana ke Bible. It really pangaw yaching. We are getting rooted in the word of God. Na mas mga ngan kinal na. At kam tek simus mga na ke lang mata sing na ke original Bible na din mit ko sa wa. Allah na pay. Kas mata mata ko ke Bible si meta. Now, kataga oros keyword study na get relevance in literary context yan, kataga interpretation, kat ina ka din som, they preconceived ideas large, kat sum ke first century, Old Testament, kat sum ke Old Testament, put ourselves in those days, kat hindi na pwela may na pwela si simyak na sin biblical audience nga. Relevance lang na ke 2026 na ke kat, with Christian, yo, oh yes, man. Katikan tagar makin advanced me artificial intelligence na get advanced study in push yung matching mo. Na nagaling taga okyala. This is a flow. Inan ke proy lasha. Ano? Katang ang ake sipana kalim ye. Inoy lang silang God 7 Henry. 7 Henry kataga na ke awit course. Lututan Central Time 5 a.m. Pacific Standard Time. Inoy lang silang God, kadata ka luto. Sumta kriti or masapta liyo, fos ang alune ka ang alit kos. Paita ka na keme, may luti silas lutungan. Ngata ka, inoy lang silang God, or a sermon singan, or makin passage singan. Or masapta liyo, fos ang alune ka ang alit kos. A vital church grow. A vital church grow. Ini na churching kapak. Pasifashing. Ari nan ke prayer pe. At ko sipa na tafel la si felas kam singa pange. Kashmir gang. A community may silently growing. A community silently growing. Nakadeta ka na pangin o yes may ito ka na keme popolyak siyang futang scattered futay siya na masikimeta kapak mana yok siya. Un may siya siya usap masingan tamlay. Like kasko sayang. Okay. Un may siya kapak kemisla. Now, if you only catch Mary na a community growing silently. Nakadinte me aktafung niya, nakadindi la kap siya ke futaya siya nga nake malutut siya nga. El kapak silently. In other words, God para mga sikyak. Kadata kakatay. Arang alang siya or makin
topic English nga. A community growing or silently growing. Apangan si fashion na last nam nga. Naksapta akos. First, long kos nga ton ng lu siya taga usiya iplalap si met makat front no dia ke mantea. Akalim me popolya parables in the kingdom. Scatter seeds nga taga ipsi meda first long kos nga longolya na smallest seeds siya taga ke parables siya aktugangan. Taga ke first ton na ke ton lu. Katra la front no chingan kuno kon chingan taga tana. Kada taga na akyok ki ma sam pinya ngan. Nage mana na sang yakataya. Na sipa na taga na ke sifa na laf na ke witching akala mi mo met lalal fung ke church. Kas pela nga akala mi mo the Christian church. Nakata akala mi la taga show mo ta ke unit shaft la ke goto si pang kata ke unit aktoli. Laisin akia pang. Next week kata taga ke laisin singaw. Singal siye, singal luo, singal dolu. Laisin na lime ko la ke koto singa nakat transition na ke spring quarter. Sa master nga inoy lang silang kat. Kadin siya na taga akala mi la observation, interpretation, me application, edification lang kasi passage nga, it's a must. You need to do it on your own. Proy ke mga. May kumsat na pangon na ka nga, lipan, ngayon na kaya sa mga kuno, sumasta kuno kan siya man. This is how you grow. Kumtaga, proy siya kat na ni kesta na siya. Wangan mau pa yun ka. Pangay, si felalap siya makataga, tram-trampin nga. Church, emaliti la. Pangay unit siya makatash nga. Church, emelitila, the church and its teaching. And the only way you can connect to that, pakom narun God, in the work of God, the Holy Spirit. Pangamasing. Now, when I got that kalim niya, fasho, Jesus si fena, la kalim niya, son sapta tolu, fostolu. Neke na may Jesus ta kang lan God, iti ka nilyak na getoko siya lan God. Pangamas mayok supe make kading galam gala to understand the work of the kingdom, the parables of the kingdom. God the Holy Spirit in an man indwelling God kay si. God din na kading isus ta kang online God. Nakatera of kamasingan kat fakpel na kayo. Full loud at lalal fun. Kaya Jesus lang taga minsya maulyak ka magulukloman. Lokalipan. In that very moment, indwelling of God, the Holy Spirit, born again, regeneration siya bang, may singa ni Shusta kang online God, bang ni indwelling siya. Nataga na kaya, may luto siya siya, may singa seeds nga scattered. Seeds siya masyike may tayo, taga kalami atin toko siya siya, na, pero siya mga seeds nga planted, may nga long, for laude, klalal fungi, seeds nga tak na, fudes nga tak, Machingan kastan God. Kyoret malan ngon si ma ilyak na in machingan silia machingan. Na machingan ta ko kyal ke malan God. Genesis nega Revelation. Machingan ta ko kang kastan God. Wana chije la kala mega meto akos. Setan in mama e kala jot ngena ke bread. Chije man does not live on bread alone, but from every word. Kastan God. Nang ako minkalan kay kastan God, ina kadin shusta gang online God. Masing pa, that's just the way. Whether being equipped with the Lord, kaya may presence, leadership ng God, the Holy Spirit, par reveal Genesis, nega Revelation na siya. Paano nga? Kapag siya met pa nga, kadin for lawlik, lalal fung ishusta gang online God, ngon siya nga mail taga into well, na tukunin indwelling singan, initial indwelling singan, may singan ifinil taga akos, taga shoot, observation, interpretation, application, edification. Elda kam ta ke obedience ning ngon lang katin panel ke kastan kat ngan, let te indwell mo kayo ngon singan, ay mo tayo ting-tingi. In other words, en tayo shish la. Na filling up the spirit singan pa po nila kalang mikalay talaling.
Pangan sanctification, pangan transformation ching. Ngon ching an ting tuang magalan like filling up. And as he fill up, di pa rin like shikeni, pangan transformation, sanctification siya pangan. We need to really do that. Transform life. Kandi meshing and conversion siya pangan. Kati siya to molin me, ikwaya siya malipan and molin me ta. Ay molin ngon, man pangan finshago. Molin ngon siya pa. Kadi na nachke. Yok siya pa yun beke proy la siya. Kadi nita kata na, siya ba na flok na nagkakastan gato. God Holy Spirit pa in and refill na siya mapaya siya nga. Tekan, siya ba kalim me. Di ba? Nas musta siya kunokanan yan. That's a malpractice. May akong data ka ano, some read it. Ena kong mold kun, pange transformation siya nga. Pange o iya siya makatil. Elkeme, kadinte, non-kamalan fella, kadin being transformed, renew our mind. Nagkastan kat makin. It takes individual relationship siya. Kung tang tagag sumpuro is shoot kastan ka. That's it. Artificial intelligence, speed up processing at ikaw, inin ang ako na after relationship. Pero na kayo. Inin ang napay. Naro. Kaya first na met, pangan si Vela Lapo, may nag-unit chapter siya nga teaching the church and its teaching. Naro. Kat siya ki, kat untay ka throne of grace, kat taga ako na akalim ni malan ka. Kaya kat some long walk kaya, observation. Nake max up taco first long course nake ton mo lu na wana kada kalam mi kat front no dia ke mantea fin chaka pa kadin to na konye lam ke na ichi be usie me fin chakshi magadin to ka faka according to what the scriptures said na lutu kada to ko or masapta lu for sangal lu ne ka ngali course kada to ka rela sermon si ke passage na she'd been at the go, ako lang again next week. Pangaw ka na siya. This is what Koshai Online Ministry is all about. Well, in Mashaya, siya malan ka defo, shiyakle, pang sanctified yaki, shiyakle na kame, malan ka at magain. Katikan ta ka servi fella, servi ka at mo. Kadin ang long magana malan ka, or magana malan ka, ukay magana ka. Pang matal siya. Shiyakle God for the purpose of God alone. Anong a fincha ka pange kataga wiko was matching sakta na flok na ke sivela lapsia me enduring beliefs of the church. Enduring beliefs of the church. Lalal fungi kalan church. Nakataga from Christian church but from ganyan me Christian chenge Christ-like. Katwayan na Christ. Mekatika itaga Christ, eltaga sacrifice liya even sex, moniak lang akos din na kaya masaplan papat may lelukoy somne kaya na sacrifice. Kasi ka na lamesingan makilang siya. Na even kat mat Christian, lang siya ma drove Jesus Christ na even sex siya pang ako minanas kaya. Mekan man lang siya nga, forgive us from the very beginning. Nangakom ka mat Christian na kadena na ako lain to focus misenge som naken kada fast na we misenge kat nanap na style na sin mga ito pangawaya siya kung insiyon na kung maule kesben chisel na nas na siyum kesben na lang siya kung kat mat Christian bang Christ-like lang siya siya nga takay mit taga ke fako siya mataga ke fakon ngon lang siya patagay mate nga. Nara, even got later na, may Christian na ka, why shusten na kaya ngan ka, at fako nga nan ka, na para la mano siya nga, the Christian church siya nga pa me, the building siya nga, me, may life nga kayo. Believing Jews and Gentile, baka dito, alay kwe yan, in, from note ka ganit, dutupan na kaya, may sermon siya makadarang. Kading kalam kita na, unity siya pa yun na kaya. Toy ni siya, tagay ni siya. Pangay, may tot, may nanak na yok siya na kaya week na. Siya laki church lalaw in me,
El design niya, desire lal nage design chinga pa me. Church is body to grow in numbers and unity. Pang. Len na kayo much for louder lal fung indwelling of the Holy Spirit and sikyak. El taga members like a church chinga. Our local church, our universal church. But mano si fun. Mano si fun na every sapta akos fos akos me ko son ko sakyan me. But mano si fun. Got ngon si fun. Got finchak si fun. Got lame si fun. Me. Got me. Got lalal fungi si fun. Got peptide si fun. Got si fun. Si fun na ikos mataga ke ipaklo si magat front lo dia taga ke sapta akos. Every sapta akos fos akos me ko son kos taga na we unified under Christ. Pa church the building made every single members are born in the Spirit. Baptized si fun. Matching a universal baptism of God the Holy Spirit. Nara matlal fungi si yeah or pastor lo toma. Matlal fungi si lango siya. Matlal fungi si rod pastor Bennett ma. Matlal fungi si rod pastor Kemski ma ponpe. Pastor Laship kuang. Matlal fungi na kawin na universally got connected na kaya machi fun. Nabalta ka na kadelya yeah Seattle area. Ifo man mitlas ko sayang nga. Sige noon ka ipsing nga. Pure and kin. Meshing nga. Sige noon ka. Napakadeta ka na. Ena ka din taste the spirit. Paya na pala may nga ito la siya katsing nga. Lang siya pakatram-tram ko nga. Lang siya. Okay, så blir nå for ja. Bangan. Got fashioned. Oh, listen in point. I didn't explain why unity can it's important. Listen na makluwa pang. Listen em che mit nage malutut ma ita senior school kun lutuo. Siya ka taga from no dia ke man dia ka din akate Meshingen summarize ye max saptakos fastong one kos nige tol mo lu siya pagkateta garong popolya keto ko shaisin naktulu katuko me reconcile body of Christ sing akmushila body of Christ sing and at the same time kadinak mushye in Maslon church a surrounding community Pang laisinam tulungan. Masimetan me summarize ye popolyak suko ke saptakos. Pastong on kos nige tulungan luangan. Akluo kung to kaya kate explain yok supayen me unity ngon sing. Na aktolu kung to reconcile akmisya. Akmisya la in Masloy ke church nga. In Maslon church members nga. Na she'd be church members some na get surrounding community. Pero na kadin wala laming akay met nga. Manefo fintrack singa pa me Jesus fintrack il design lala designation lala in me church is body to grow in numbers and unity. Na even kat ka lian na ke masifan na ikos nga na ke spirit ikos masam from ginya ke puklaway siya. Spirit of the Lord, spirit of wisdom, spirit of understanding, spirit of power, spirit of counseling, spirit of understanding, spirit of the fear of the Lord. Kadaloin da ngon, mainan ta kain kasaw pa mga. Pasang capacity church, unity silang church nga ngon man God. Demay ito. Na vingat ti kapas or itlena na simetlas ko sa Seattle nga. May pauso. Fonadal makungon, makanalala lang siya pang nanakmanas na sinsi. Kat servi kat si fan. Inan ke proy lasha. Nara ito ka sipa na flok na ke machima sangkesta ko to siya nga. Me, umpeki ke ti siyampo. Me singan luto mo de tolu.
Forsingalon ko singalikor. Bangan forsimata sangi kesla. Caught on a lapsing. Enduring beliefs of the church. Tagada na kas ko siya original Bible na tarakalamin mo. Bible na kayo wauta ka ngan God. Fingat yet na kasamram laki niya natin na machina ni shusta ngan. Then understand Genesis nega Revelation. Na practice siya mga uses. Practice siya na pang fakpiya nga. Malpractice siya ma. Kadin sumasta kuno ngan may nga sang. Machi mayara tuyak shaman kuno konjengan. Enan kokosin ngan God. To be effective. Now, ors kain mapakamtin makatan niya mo. Then, even pa yung paus ka to, makan wang na makatash ka nga, sikyakin yan. Now, we need to test the spirit. Now, Bible na kawaw taga kang online God, asyapain luti, in kai, in aksywosye, in akataya masyoswos, na sinmay. Tamitlan God in sywos na. Ako la fall na kayo mawon na kayo. Duto mo dito ulit. For singalon ko singalit ko spangat. Masamasla. All scripture is given by inspiration of God. Na masin mawusmit plus ko sa inyo. Masya nga kadindi na kaya facility lang. May nga eh. Palang sa siya. Lang sa siya nga. Correct kaya 1992. Actually kaya 2002. 2002 na 2026, yalong lang ko pa sangkod may tlas ko sa inyo. Pepal na kewa utaka ke nganlan God. Aspen luti in kai in aksywosye inakata ya masyoswas na sin met. Fingom ni maya ko skanta den aurek finko sa. Den aurek Kemet tas ko siya, wan matuti pa pala na siya, wan doctrines, wan. Na, even ko wasli, tikin matasat na, tikin na siya nga, wan kaya ko rin na siya, mat na pusya naman nga. May siya katas ka nga, payangan paus ka da. Mat pas ko siya, inan ka proilas. Fashion again nga, in Seattle, kataga mat na pusya pa siya, tama ay kung tikin nga. May siya katas kaya kading growing numbers in unity. Ngan God. Om ni mana ilya. Bible na kayo taka kaya ngan God. Di pan smasta kuno konok na kaya mantir. Observation, interpretation, application, edification. You need to go broaden us in God. First of all, wana nga ka issues kaya ngan God. When pangmasin. Papalaw daw kagangan God. To understand it, ngan God pa na nakataya na si Kum. So therefore, there must be a man regeneration, born again, which is turn away, repent. Repent from your sin. Wala ulit, wala fung. That siya minsiya mo ulit, kamakuliplong. Mas mga kuminas kaya. Natakan na kaya, makikiap po rin nga eh. Kikiap na lalap po rin. Katagal yan na-get translation siya nga. 1990 na 2002 na matakay wood. Wood. Dapat maganda kaya kasumda na wood. In Belgium, between 13 15 years old. Na may ngot ako, fakwa pa taga mtay kaya 1980 talkoon may class ko siya nga. Hindi mo siya nga. Or makin product siya matagang nga. Liban, nasuman mga takuluki. Bible na kayo wautak. Kaya nganan ka, asyapen luti, inka, inaksywot. Kataksywot siya mga. Siya tagam tawuk-wuk, itala mga sikya. Tawuk-wuk siya nga. Liban, fat de sikya. Manifo, man ka dilikas lang tagal di. Nangasya nga som, te, laim lagi lang, liban, may kumarag mga usyota. Aşkı yapalım. Efom bugün ya. Efom te som yok ki gospel için. Kadak yok ki falan için met koşarın ke makiki yap si pamuskat niya. Leng singe. Mana iliya si pagkadaşken. İnan ke proylarsa.
Inan ke si fe si las missing a community is silently growing. But they're not growing. We are not growing. We are not growing. When makikiap si pa puskat ni missing tinaw ka ngan ka. Silently growing singan na sin matlas ko saya. If you go fall back, that is the only way you can grow. Bible matal ke kas kusai. Original Bible natas mit kusai. Pa utaga ke ngon man God. Panangan. Pangan much may na nashkia. But tas kusai. Bible matal ke kas kusai. Te makikiap si matagan ni sis msingin. Di ba ni fom fak makikiap man nga si ven awret makin. Nga awret makin. 2012 ni ke week na singal siya somla. Pangamatay ko makin masing. Pang. But tas kusai. Ani kin na if I get lang we passed the meeting akors. Passed out wasing out sila mta from na si fashion out tolu. Wan mga fak along magay na mga tagam ta kikek na si mga ngetang di na may kek na si kya som intern na ni ke bella nga part lang si basing eh. Na kekek na si kya meron som pukun ya manam malipan matuyak kalansa. Tuyak pang perseverance nga. Takun sa perseverance pang kadin boldly claim the gospel. Kad ilya ke mamoita samon. Kad ilya ke machija hildagan mole la moita panang. Lakom natin siya. Lakom long siya long. Kung siya nga long. Kastan gad pang papalyak siya. Seeds. Scatter the seeds. Pang mas magadas ka. Pang Great Commission siya. All authority in heaven and earth has been given unto me. Therefore, go and make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Teach them everything I have commanded you, and below I'm with you to the very end of age. Pangamakatas kaya. Katita kamtasan patla. Sampai kin uniform. Masakawin mo. Pangafinsak sila ng mood niya. Lata kay niskat taligi. Kona kay wan ka siya. Inu siya ka din da. Samsam kin mawangan siya. Kat the faculty Jesus Christ. Kat ka saman mawangan siya. Ito dang insyete si bang molak may tanga nengan kikan pelching. Taga patpiru ma. Sismo. Kaya adangan. Ngas ka mangan met. Nakisben pa ko tang yoklan kat na siya. Nga taga wiko was in pelching. Kadin met. Ako lang nagkatagalan na yung pangamasing. And the only way we can be ready is be born again. Pakadas keng. Ingen agat si betaga ukay malan fel. Kat ki mat tas kosay. Audience lan kosay lan ministry mat kosay. In follow na ke messing mapay sing pia mapay sing Jesus Christ. Jesus Christ. Kaslan God. Kaslan God iklan man may ito. El sown. Standing, sitting at the right hand of God the Father, ascended into heaven and sit at the right hand of God the Father. From then he shall come to judge the quick and the dead. Bakit ntasano? May nga taga, usya makikip. Dala ko lang nag-fundraise siya nga. Dala ko lang nag-oya siya nga. Final check na mi siya nga. Final check na mi siya nga. May tas ko siya, inan ka proilar. Narataga na problem siya mataga usye, oya kikiap siya nga pa. Siya tes nga saptan mega, first nung tolo, ikat na siya gandila. Bible na kayo American nga kalimila, our section tolo ka lamnuk-nuk tabernacle, we temple siya nga. Temple al Solomon, temple al Surubapal, temple siya mayara the cradle renovated a temple siya mapolin mo, kat pa temple, our section tolo. May ita were created in the image of God. May ita connect na sin God in spirit. Pa Adam and Eve. Dahil kofteful, dahil nigin na dahil kofteful. Manifo, dahil connect spiritually to God. Nakisben, siyakos din lalos, dahil kang lagme, the fruit from the tree of knowledge and evil. Aro, nga na siya matal, from connect na sin God, fellowship sin God, kunla misya. Pangan misya siya mit. Pangan misya siya mit.
Mi siya siya klio pa line for. In full one Genesis, Revelation, siya daga fat mo, unless one is born again. Kataga na section tolu siya nga na Polin makat pa temple, fat mo me, pneuma, spirit, psyche, soul, soma, body, spirit, soul, body, pneuma, psyche, soma. Original language kaya Christian gan kang bila. Distinguish much matagal. Fakit kaya me, Genesis, el lamala may tayo lamal. Adam mushroom from spiritually. Me siya spiritual. Ang katagal na me, void na mo siya unless one is born again. Kading kalam kaya na, created in the image of God singan pa spirit singan. Ngon man nga maneva God ngon si pang according to scripture. Son saptago first nung lakos. God ngon si pang the only way we can worship him in spirit and truth. Spirit, God ngon si. Na spirit singa yok si pega din kalam kaya. Spirit singa pa me silia ki foitia ki tasakta pangan en si ma may siya connect na sin God. When specifically pangan en si ma may da somsonul God. Patagal na kaya nomnuk siya. Patagal na kaya temple al Solomon na. Ay chief singan ka chief priest singan. May told for like singan utyak na kaya the mercy seat, the most holy place singan. Elutyak pension yes and second namnas for the whole nation. They approach God from outside to the inside. Outer court, holy of holy, the most holy of holy. I appreciate fun na. New covenant yung mga umas ka nga, kadashin le, bukui natuk. Inside, from the most holy, nag outer court siya nga, may mga Jesus Christ ilrela. El, kanaus la lislis siya nga. Kaya el mi siya even check siya na, nga ang akong, anywhere we can come boldly to the throne of grace. Patagal kaya son saptago fos. Lumulakos nga backdrop siya matagal kaya matayin ko siya masum. Siya so na kaya loving ko siya nga. Siya bel kung ka nalo na siya anywhere. Tayo na kung siya sumalo na Jerusalem anywhere spiritually. Amtayin siya nga kat unified kaya ngan siya fan na. Tamal tres kalila siya. Yeah, Ken Washington. May live from West nga siya ko siya. May live from West siya yung nga siya mo. Katramram kin me unified kaya ngan siya fan na. Pang unity siya may nantagal na siya. Nakatagal na encourage na unity. Ifo, mentalis na section na closing. Pang ilya siya mga taskingin. Section na closing pa me. Holy of holy siya makati laki itakyak na ral Moses ma mamnuk-nuk Solomon ma wala lakyan ma soul siya bang section na close siya soul siya paitakla itakya na furnishing to naman kaya pa show preach siya candlestick eat course we altar of incense siya kumain to furnishing siya talaga New Testament akalam niya operating mode. Kaya cycle naman may ito. Ngapakalim. Kantil sigit nga, ngapakalim. Man fellowship. Idaklip. Paul is siyempre maging room saptas nga liyo for siya. Akalim yung mga meshingan. Offer up your bodies as a living sacrifice. Altar of incense siya. Furnishing act tolu siya mag-anka uli of holy siya nga. Idaklip. So, katakla yung fagana siya nga. Kaya disal na Jesus Christ nga. Nangangitang niya nga kaya for translation no phone na acknowledge soul, spirit, body siya nga. Lang sa siya nga, finan ko siya nga, is la section active siya nga. Kaya pa lumar makinyakin sang langas, may lang sa siya natas nga, akalim niya siya nga. May siya nga, soul siya nga. NRSV, we may Good News Bible, today's English version siya nga. Kala acknowledge, pangan pa ba luma ngawit makin nakilang sa siya nga. Ask ke. O Bible siya kusaya nga wanin ke. By design. Titafong nation. By design.
Apart ka ta ke force num sing. Bro is lashing. Lash mit lash na ke wa kusang. Ani ke na ka dem ta sa no fuga machine. Tai non shish. Section acclusion and particular personality lashing. Imagination, conscience large, reasoning, memory, way affection. Mga mayok siya. Pawangin la. Aro. Katafan ako ikos kata. Fali na wali kos. Katafan tawa. Wala na pa matsali ka. Mga na nakataya kaya alaw. Nakita ka section chingan. Fashionly klan merat lasyo. Talik natas nga. Mas nantik natas nga. Fugunan na. Kadin na kadin loing na kaya. Low Chronicles up tayo kos fos nga lakos. Kadin posisyon la taga proy. Seek his face. Repent from our sin. Lanap nas na shares. The flokon mayan lasyo. Nga kung in the New Testament, covenant siya ngayon nakalam nila. Proficient siya mga kung may focus na gaya pa. Shaksi na. Elderain me, toko siya siya ba. Lenanin kat kay siya. Pa isus ta kang siya. Pa mat Pharisees, pa choose nga for siya kaya. Tal recheck it yet eldera. Nicodemus Sven ay kisin siya kinameng. Ay floklaf kanin siya nekia ko. Ang may siya nga ito na pa yung masapal Moses. Lima nga eh. Fosek siya nga eh. Alalal siya mo bagat na tagli. Sikta na siya matlas ko sa nga. Folok siya nga bagat sano. Bagat takam ta samram kun masyaya. Di eh kigiap siya mataga. Uskat nga eh. Rapture siya. Utakyak siya bagat na sano. Siya tesong saptago. Fosingal dolin nga siya lalko. Siya koran siya nga may foslamal na kalamal akos. Son siya lakot fashion na katolyo. Utakyak siya in son siyun lem bakat nta sano. Mapa siya manyak siya yung. Di kikiap magadash kaya. Banga malal siya ta. Elta ka siya. Esta mana phone siya utaka na siya matlas ko siya nga. Siya watered down lane siya nga. Inak fos siya kat. Ak fos siya kat. Na matlas ko siya. Follow na ke original. Weapon natin. Folok na kaya. Baka da proy yun. Katlan na manas. Flokin kat na kaya mapayla. Bang kasin proy siya magandang taka na kaya. Mapaylan kat. Maganda pa actual siya kat. Na fa ako mataga kaya woot nga. Pangauskat naman siya nga. Pa fashion liklan mang. Pa force lan mang. Na siya taga. Actual siya. But may shoes taga ngan kat. When Meshingan, lang siya nga wangin siyangin kya. Papal nagawa daga kang ngan ka, ashipain meliti, kay aksywas siya. Akadaya maswaswas. Pakatash kam siya nga. Nara, yok siya siya na kakalami, yok siya mga. Namnas katsum na kaprayo kipel siya nga. Papagadalar sukak siya kin kum kipel siya nga. Kumakia pelching akong siya na uskat men nakaiwa, may kusaya. Kung siya baliti na siya mapayalom, siwaswaslom, pangwalom. Papa, yung kanikin lang os kumakumisya na siya nga, katin siya kalim lang, kataro siya. Yung kikinakaiwa. Upalyak luka may taga kaya, maksapta. Akos, faslong kos, may kaya tulmulu. Inalaw siya na siya. Popolyak, comparables of the kingdom siya. Na we are silently growing. Karit malan nga ningat kay siya. Pero pagkadala sukak siya kung pipel siya nga. Siya na kalamin na siya, so iya siya mataga na kaya. Son sapta tolu, fos tolu. Wala na siya sila kalamin. Kaya na siya isusta kang anman kad. Hindi ka nilyak na katok siya lang kad. Pero kapel siya nga papa na manasak freshin siya na kayo. Taka din flok na kaya mapayalong magayin. O yan na kayo mamayin na kaninash kaya kadin ako na. Ako lang na kaya flok man when na tumatlang ulash. When na kalamiyak mo, Mary at Patalia conceived by the Holy Spirit.
born of the Virgin Mary. Bang o yeshima in an shikakin na get dispensation of Christian. Narak freshin jesh na gawa. Kadina le kyalan na paigela mekal meni shuste ke ngan gat modin ngan shinge. Wana pole akalam ke rom saptal kos molin kwel minsha molin ngana mo. Na manas papa akalam na shesh. When got ke mapayelo. E yokti na gawa following got na run Jesus Christ. Ke o yeshima gat ka kyalan ke na ke ling shimataka. Utaka na shesh ka makin fashion na ke. Ya long la ko nam shinge. Kadin chi ba flok na ke o yeshima maki atari. Approximately 1902 na ke ling shi mit mataga ushe. Jesus na finan ko siya. Genesis na ke Revelation. Kapa kasa ikil naman mo ito. Lentaga akustin na ke o yeshima ushe mo na fel. Kum na shilekat latari. Mitigi umralan ka siya fel. Wana every sapta akos. Si satluk every sapta siya fa siya akos akalin mi. Kum na shilekat la mitigi foundation. Akwa kilang ka siya fel. Predestination siya nga lang kalam kela. Kum na shilekat la kat not young, kat adapted. Keshe pen means of salvation mataga ke throne of grace siya mataga kalam niya. Ke maul. Mi siya. Maul yak lang Jesus Christ. Also marsh level ayo. Yurumingin. Ilefalo. Lela kakshak las na kayo wanda ka na room ke pelching. Broy lasin da ka na room. Maklain siya na siyong papa. Long broy las flokong kat na room ke pelching. Ak fusashin siya na kayo. When kif limekos mam da ka usye na ke may da na kaye. Metalal fun na kayo wafinan ko siya ke pelching. Akalamyan na ke apostle ma. Da ka ke day of Pentecost. We prophets, katagal na mishingin, akalimila, arch evangelist, arch pastor, arch teacher, makong provide, inkaringin munun, body of Christ, kumba eight, kadin unified, nakiangon si fun na makalimir, kat mano si fun, kat ngon si fun, kat matake finsak si fun, kat arshun lame si fun, Kadash ke lalal funi shifan. Kadash peke peptai shifan. Kat shifan malash. Kat papa. Nak menas papa ngon nomin wikat kai shie. Shiba ushe wisdom lom. Kadin kalam la spirit lam lem pa wimat. Kaiwa lalal funi. Or kadash shirum ke ma shifan. Nak menas papa. Ushe kalam nomin penkat ke pelching. Aktayan nakaiwa na shesh. Popolyak luka may taga ke naksaptakos. Fastong kos na gaton ng lu. Katindi fuite makwa king. Farmer nga akye ito la arsh lainin arfish. Wanam daga dikiye kospellom arsh pelin arfish. In other words, arsh pelin naman kasi. Nara akay may tlas na kayo wako siya taga ninakol na fall na kayo rik malom kaya ngon nomin kat kay siya kat praise your name usyot na fon na kaksak na room akalay may ngay kaya lang siya las na siyong siya Jesus Christ ilusya na siya may na lang siya kat met kat pray kaksakin kung kaya mana kayo kineng chiyofa Jesus Christ mat lang o siya fon na lar kat pray amen. Right, kat kulo malap ke pranan mat na kayo Thailand na karslan mat na kayo na ke pelching kada som me shalla tamalay den fast na met atala le tang musenge en siata la shi awon kor tamal cheskal ta ke awa ko shma ta kam ta na sanu ni bang pelching ada sang pelal ya ta ka kilen mat na kayo na gat fa ta ka na ke historical literary context na ke max up ta ko na ta na usia force long on course na keton ngol lu well tamal teskal fanometa Glomala, kaksigin kat ke mulas kayo. Launching kat kain mano. Silbeta ka wiko skill dusing
An bain gos na kayo matako. Beligia pushe was ke Belgingea. Akilen go was. Anake si pasangan akalemie. Nake Shilen Sasha. This is the day the Lord has made. Glomalap. Invest the mid. Malipe kamen lo was nge. Was kandiye. The matin tayang nakiaban. The kafake kastan kat. The manakilin kom. Tam liptan. Glomalap ke. God bless you and family. Kashtu mishposhak pashem. Ne imeldat. Sugi Damson. Hubert. Tam Hubert glomalap. Man, ayaw pain gom digin bolin, pain gom. Tam dahil fira balik, lumalap. Tam dahil pedit then walk from Saipan. And pain gom be, we gom yang from Sentex. Digin ber, sinaders ngid, Bukila Nathaniel, dahil lumalap. She'd been a fact, lumalap. Mit maameni yang in glo kaksekin pelagos receive. Ke fakla dam libana na digin berglo ke siam siok singalay gos longala kos and nedal be machimit ma dagos parak pasan so gat fast met ke ma katandang na ke glomala si fe si ma da sam ke pasim lang community silently growing na bayda ka ke malutut mising ya gospel mark ba Sipen gasala kipelsinge in the ko orela me introduction je background je na masima alene na yaka pa kasi context fingate galam ke context singe na de sam well na das well ko de sam ma na ke ngat lash moita I see along see things in the lens of God Med iske agency ka wiwi kaslan mo ito. Era ka datin met lal fundesi. Men ka te faski mapay ka si was. Nakulan sin kat lash pa bal nata siya. Bukon ngulan kos nge. Napanga bukon ngulan kos nge. Takataylik na ke bukin masap lume kos. Singal luo singan bukin sam mata singal luo. Me kos ito ko ngayon bukin lalmet met bato ka sam kun. Na ke Sopsam so kasi Ecclesiastes Allah Solomon. Ecclesiastes el daga kalemila. Siye ma lalmet mo da daga el daga expose ye. Oye ma me then a woma eni na kadina ulla. Nara me ko shito ko ngat bugin bala. Fula de me ko Isaiah Jeremiah yoksha Ezekiel Daniel. Na bugin bala singal lu sayangan bugin bala shishik. O siya falanigel Malachi. Tagol Malachi wangen met pala kadel should be sung pala na si. Namun kiulang mata kadel sung ngonlal to specific individual for specific task. Kiulang sa siya FCC pasingal dolun ke singal akos. Belsi ko matlalal fungisit kal Syrian ko. So Kegataga Sham kun ke Malachi to call Malachi yang fugungan period of silence. Wangan met kadel should basang palanasi. Na yang fugungan musilik mane pasasi kasla faklas misaya jetaka. Medan for lalikima elusara aulia. Nara Metol taga ke gospel lalan, taga in shukla fin payas misaya na dinsya, na taga gesa ke lakshaw naksi. Meto na mak na baka da shamram ke mak misingi, na look el taga pena should pena ushe lakshaw naksi da el matawa ke kapo ne verify. Na metluoy na in academy mangin ko in verify staklo. Na vlog ni Mark when pa nga from kuna. Na John ba kadita na ke composition ke John Confin tieta composition ke John sapta si fala ni ke sapta sa flashingan. Kumette kaini da furnishing it koske tempo lang. Paitak lagi section na kluo si ma
tamli pa le sam kenge. Itak lagi leng singe. Unless you do your homework, so min ko na yak na paila me furnishing it kosh nge, me orek malan, asho yeke tempola ka tabernacle la, ka asho yen nga kom, then you will have the audacity. The audacity in kan kisin siya kinmangi. Kung fin sham na in we met, masal na in siyong kisibin, kung kapas na sin met, mawira la leng eh. Kumetale. Kung namin sumrad due diligence loman, kung nakakuya, la me section dolu ke tempo lang eh. Aspe section dolu ke interest. Si tol ke ba interest nge. Replica ke manos nge. Si tol ngol tolu, spine lasha. Ya tol ngol tolu lemel moon. Rip singa luo nge. Matamalu tut singa luo. Mat shuf singa luo. Ma ke manos nge. Para fact la kat patimbal singe. El design from the tabernacle. Tabernacle siya pa replica siya ta kanaki temple of Solomon, Zorobabel, Herod the Great. Astafung lesi. I will emphatically acclaim ye. Oyan na kita malipan il fact ni. Kung flokle, may context lang en wood. Kasi yan siya sinwit masyola wengan matawe. Lila file for gamma 4 second American singing eh. Met call nge, they get fendage kita likmutan first, talikmutan, talikmugul dumkulyak. Sikyak kaya alu American eh. Del sa palik pa met nge, na fela. Madal na kakashikat. Kat matay American, 1945 na mising eh. Yang nga ul na fonda. Katash ke crossroads singing na. Where do we go from here? Kat ligiya lalfung ilasya mo, and merge in cut with trust, kat face deportation ngena. Kaini noya pa taka na siya. And si fan na may usye, si kosok lang na siya misenge, te we met. Tia agency. Gaslan got. Te purian, te kin, gaslan got. Na pa na nga ko me finti taka kunak mga kuya na oye mga kumaske pa kat weot na we maeng kat shak na pa siya kat titala mi kat samsam keo. I happen to hear so many sordid stories. Kenwood, konyasaku, lish-yak, talikmugul nga utak-yak na we. Along pa samsam kim misiengi ma ito los likfor in Pelsia. They get fendage ki mga context ki mga 1970 to 76 ngamda yekala. Siya mga in Pelsia ba lutut type. Aka in fact mo kinga wis type we wangin mat kan katangila ka type. Ngay ito ala siya talik type nga ngay ito pala siya type mga. So, the amlipan in fact we passed ang meeting, we passed akos. Meeting akos ton passed ang 2007 na 2008. In a short time. Ngalotela o yan makataro. Ngamataki utakyak Rose ki pasta si pasta nga usta ka Rose mamit masya nga siya. Kitelik lang kasi matrupo. We pepal mga. Mga timalan kat. Malan fail. Ngasyangin kingali. Along ba simit madalas nga. In fact, let's translation siya nga. Manil tala, emayak fosiyek matlasya. Basta siya nga, mo kay fun na basta si Vinan ko siya malurik mali na sisla secular job lala. El mautwe. El orator siya. Nga wala lut-lut kilda ko, accept fi me summer school la COM. Pero nga konokol na ba eh. Matter of fact, two of them. Makasha lospe. Ke academics lalo sa. When at the age, then I na ganda ka lut-lut. As payak may kisipin requirements nga. Nara,
nga palike kan daga shamsham ifo nga pekin malutut nge nga pray ke nga tana mit mamdana ana siso chisma ma na factual dam liban I love it manilange kung finishit kan wala si kunokonan kung may caption for kya flashes nge naging ma-phone siya nga matan muli paita ka kimalutut ang Nara kung fili na kita kalasya, kaya ako makatash kay ngayon ang kung malila, it's action. Buksilal mark nga action, moving, doing, helping, getting going, making things happen. Cheba ka taram siya nga. Kanda na kikouch, da na comment. Katsa nga sumpukun mo. Katsa nga asus, katkin mo sa manos. Katsa nga, may read some critical thinking katlang si fakak. Some people think, some talk, but few get involved. Not content to observe from the sideline. Get in the game. Get into the game. Nara, get mark el takong el takaushi. Action pack. Petsasi get Jesus. El percent Jesus ke gospel lan marco. Kung hindi gospel siya el pa the shortest amongst the four gospel, Matthew, Mark, Luke, so on. El pa to meta. Tajakta el cover that 3.5 years ke lutilan lemo. Right from the get-go. Okay, first page, Mark jumped into action. Okay, fiery preaching sila John Baptist, beginning of Jesus' public ministry. Naptako na move swiftly nag Jesus baptism. Baptized in Jordan na. Right after that, namo show them the temptation in the wilderness. Bang na sin disciples na market focus na ke public ministry lal Jesus and then interested ke me Christ's work sakog inget ang liya na ke malorela din sa sarang gun kaslala ay inget ang liya na ke ta kunorek malala na para el ko samsam gun singalal ko shin men malorela el samsam gun ay beki ako shin me parables papalyak it present chronological order shikle historical linkage in masculine events nara ki kom read the book silal kum kan pala Jesus is on the move. We better stay alert or we're gonna miss something. Siya na siya Roman audience. Siya Roman audience siya Italian American siya Siya kalila kung som sham ke mass deportation som sham ke ice kan mga newe bitse komble enrum bakar ng fellow ke siya Nara market na interested ke masimeto ka Luke sham ke te kanya ba me si eke sham na sin Roman audience siya eke falok lali na ke kata Old Testament prophecy la fulfilling ena but chantas pa sham na siya elin na napaye len akkalemi na sin met Eldena kisamo na si dal Jewish history siya in need a clear picture of Christ. Pangan masimay kisang na sin Roman believer inli ke ka ke action lan wansin din kat Nara, he doesn't want to waste no time. It gives you concise, action-backed summary. Nara tako so lalapit siya si kalan lema by fakla ilsang met ma kun lamata siya nga siya kun lamta ngena kino reklasi managemta Jesus gives sight to the blind and met las mami siya makat
Alas singelik yang elak muliek. Niki pena nakime no pakange el ak misela. Met man en fgela pa ko rooflange el ak foliela ak kayela. Pange mighty power shima Mark el ki akkalim na sin audience singe get Jesus when kulo singe. Na killer mange pitse si Mike sang na si Rosala. El da na ki metod ko shimon mo to ko sa si pange. Ail ta ko sam na si Rosmo servant si pange. With kalens up si pange. Na pa na ngara team sa ko mal sam kenge. El mo elfin with kalens up si. Pasisel que pelsima el fakla la som mise elos matawagin siya na siya next in line siya may chikola losa al shak mapagdin gofsi tawol siyan all niya los sangela. Can you do that? Bigina ko minange I will be next in line. In ba owl al cola. That's not what he was doing. Kung fin ka naralang kay kung metamaklutlut, kung kain call. Nabal fakla, and whoever wants to be first must be the slave of all. For even I, Son of Man, came here not to be served, but to serve other. To give my life as a ransom. Ilta takain takalansa po yakil. Ilta takain kalansa. Napakospel sila nga takain akalimye. Anak yung afak nga. Ilta ka focus lala pa. Christ ministry. Narak yung study. Kospel sila nga. Kumeli non-stop action is on the move. God's move into your life. Pa ilkin galim mo. Na challenge nga to move into your world to serve. Mark siya pa bang John Mark. Kasin sila at Barnabas. Kung hindi ka kalosya sa pag or siya. Futoto pa siya Peter. Siya Peter lumigo siya dolo. Narakipuk siya inilan kaya. Katlila. Bang John Mark. John siya Jewish name lala pa Mark. Marcus pa Roman name lala. Nara met kiwali singa example mo elpas masla. Fact pe mo el interpreter sila Peter. Sa masla inala na accurate account ma ramram kenge. Bible of fact mo let there be one interpreter. Nara pangi aten me sim singa ramram ki yak lam mal lemegos na ke itngaw. Accuracy ke gospel sila ng action pack. Nara takana si kumin kain matawag lila na mesi mal takain tram kun na si kum kemalutut siya misingin. Lata kain tram kun na siya na ke oyen futeo. Li katakan di ko siya online ministry ko taka pa na tram tilya ineo lami masima ilya pa kagat faithfully consistently taka in fact kikaslan God. Kagatantana ni pelnakat mo siya sa katfatako. When meto on gosh, pastoy ng dolo fact masyuk metok siya lang God masyososlal. Ka malan God el inconvenience in kimulak ko mo. Katsom na rol ki bel kat sokula. Kat 3D malan God mapafesi. Katitaka na ul na makatlang si kaya. File ba na ki Mark Akos? Jesus il taka sham ki kainin folk akos fertile soil mga kumyok keo. Nara pamarkel ki nga kumingatang naki elorek mag a series of stories. Na series of stories man sham kunga kata na sinmeta it's entertainment. May nakpar yellows. O kata it I'm merely curious. O kata si Elos genuinely sought to know God. Pangan elos connect na paila. Kakaslan God kan unway alaki mas mga suna. Kakaslan God kan
Kasha ya ki bankrupt la ka kaslan gat kan kasha ngante pusela manilan choir ka using ka alusing ka kaslan gat ka in actual siya. Nara application madaga ki parable ki four soil sing Tako kadin lila me spiritual application mga kumganis kayo. Sam si ki met imesi futte na folk nge ba soil nge. Sam kunya soil nge na ki human heart. How we respond to the truth. Forget to plus na ki mapaye. Let the word of God sanctify you. Diye? Bahal ta kain matawak shaman nge. Nara ki chise jen matawayak inluti ki sapta ko shenge. Ki me wake off si kela linge. Like shore wea. Na mapo mo tatako. Tako raunella. Na kelila le posin in al shuang ki aksuko. Namdak finaksuko mdak sham. Shamon sham we. Melrek magun papalyak parable. Nara katli parable nge mo stories malorek magun. Familiar scenes my delitoke. Inakata ya spiritual truth. Nara compare mamatel kalim ke naki milos che kalim ke. Milos kalim ke physicality naki spirituality. Nara tako elosin nan ka. Nasin katasi losma compels el ke mokle losma lipshange in connect ma payo. La ka asma pay mail concelie. Na kung finnan ka dahil fact la, na kung menan ka katasin mo ito, alshangesh na nga alshangesh. Too lazy. Kata mo ito, too stubborn to see it. Nara, usina si kum, petye si ngila pange, petye si mata ka ki audience lang lemo. May di mesi, sige ni kuya futesi. Resulting in Christian on the condition of the soil. 11 ni kuya futesingen. Forget condition lan foksingen. Nang folok lan ke masing afake context. Di ba kay ni measure msingin nga hinsin nga yawt yame sismang futenge. Ancient Israel futenge sisige pao. Farmers nga walk across the field fast sis kimaman ke pao angepek ngan. Na komen na nale skillful ke mange. Kung finne skillful kata sin futenge patatyan na ke west side. Scattered ke kata en ma yot asen kokulwe. Kata ma patatla ma ingay ta ukla. Nara ile kaben sisla kata liberally futenge na ile patatla pe ke good crown in makain sikyak ke harvest. Ensure the harvest. Nara katasin me futenge patate peki en makat fashwung e footpath nge. Na en kat fashwung komentala el compacted soil impossible in ka futenge patati men compacted tena ale me wo in kapak mangage. Na en feo kaditola fin futenge annake na wo na kan sok mate suka ngalis futenge kangla. Na mekan meno yesingen kung petsela wonsingen futesi mamkia kung faka ki kaslan ka at asitan el taka penain akfosima wongen el represent satan siya sisin matamalutut ma solea somni ka sonon ko fasit ngaul satan skinan ka matamalutut si ay el pa devil. Nara katasin futengel patatle peke en manan yot. Underlying rock. Sinal kiyen ma west side mama mange. Ta futesep tatlewe. Tatena passana. Na kapkapa katashik. Na kishipena nanwe. Fata takek. Wangin la moisture ke. Na mo el wither. Yang plangan el wither. Na katasin tengen kabak tano engen en kokul el tanye el chokie. Ata ko in fact kikastan God, you try to choke me, try it.
Nila kami ak sangeng yele ko relangan keep up kifakken fak gaslan gata. Nara katasin viteng epatat like a fertile soil. En malal our space we moisture nga el kapkapak. Multiply and produce a crop. Nara met imagine and lengan mayen el kapkapak nagipel singeul peltongul pelongul pel siofo. Incredible yield ngedaka. Even more harvest coming the following year. Message is in fact ngayon. Samsam gunaki listening makes fertile soil for the message of kingdom. If we bear fruit, it is proof that we have listened. Finash fako, akande pakatlipsha. If other bear fruit, it shows that the seed have planted have taken root in their heart. Namtaw ko kala singan sikya. O kata si losme, pangay ukal do kail masyukok evidence. Madelin siya kagin sang rapaila. Kusarape. Katara mangay pe. Mapay siwasan gata, kung finira kanin kyasin sang akshikyatan nila ko, akmanas sila faka ko, you're gonna suffer great loss. Para isustain nga ngayon na iya ka. Kata mo ita walyang namdana inta kuluki kata mo ita masimar saman kisi de sonikal mekor tungol dolo ngayon. Ngayon niya ko yasum study ke. It's by design. Masimalim ilkiya pa Jesus' words were for honest seekers. Kowosma alena payin siya nagkakastan ka. Kumte, takana show you have to be hungry and thirsty na kikastan God. Panganilos masyuk na pa kikastan God na spiritual earrings yung dalin makain kalim na pa ke. Na paral takoy nakatay sham-sham na ki soil na paral tako siyak na kikisin siyak orek magan parables nga nagiul na ramnam kaya. Matuin siya nga lila pelan siya tamlipan ng tako. Mayin ila taka katayala kalim ki balutut siya nga. Tamlipan pelang flagod na room. Kulo malap tamal triskal ke historical literary context mamushi ke gospel al map kat kulo malap ke aktayan na wo matagangan na si ben akyo ke shulalap Kjartland nagawa ni kipelchinga det som naga marita akula in riti fos lon gos naga ton lu kem max up akos nagatago agatay magin pena background yung malikia kinga na wana tamle treskali lakala context lan mga ali yok na perspe min ma yok sam ginya ke kashi puk on lon gos nga make your team na ba ushi historical context na shiba na taga na kem passage yung mga ito kaya fos nung long niya tong lu kadin di passage mata ka metigingan pa popolya klo ta ka metigi popolya ka na fon na pagka gospel wal max sapta akos nga popolya tolu akos pagka ta ka yam ta ka fos nung long niya tong lu nga inushi aden toko shaising ta metigat fat na met nganushi me Marita rete la meting afak na meta sipa pain kom show lo man na kay wangan usi actress masima tamil west ngel kiang ne kom lang as fakya fresh going ne love the Lord with all your soul siete seconds saptan me first no tolu akala me ke kasko shai in me papal simit na kasko shai akala myang Siete segundos saptan megor fosnol tolu akalamyang. Katlan mishla len chivena akmatalye ko was. Imama kayo. Karangan ng manuwas nan ko was manuwas. No phone tainwang in mata. Kalem na Jesus kaisel tago. Na kung maging siete segundos saptan megor fosnol tolu as a reference.
ngan sang kapashi love the Lord with all your soul. Na sibe taga may nga or magin original Bible nato sa bang ma fosinga kalamia. Katlan misla lang siya matali ko sin man na kayo karangan ng manuos nan ko was manuos no phone dan wangan mata kalem las Jesus Christ ildago. El pak matali ko to. Kat misla sin. Ilak matali ko faga kangon lan ko. El makain. El pak na ramasing. Na naman na siya actually sila ko even siya confession met katin dia masingan tamlel pabaliptan ngake kunci bel library katin kalam ke masingan na faksak lulumne inactrisia ki pa na metlas frangan kalam ke siete ngon saptan me goston do lu wana kada kalam minga acknowledge mo spirit soul body spirit soul and body nakadinta ka liya na ke faksulumne for your information Bible matter natters tiena sisile. Bible sache natters may sang kasho Bible matter natters na pange mitas ko sa nige na masingay nan ke pange mas mga kisensya kun. Pero na kayo mga tanga read the Bible. If a phone ma phone singa ka usi malan may din sang kasho mas ma phone na rin ka. Me na pay comment si kung fact ngan baliptan nga kanam kaya o yes nganta if ma phone si taria kat usi malan me kalme me man si back yo kiyak mas ma foundation si makwa gidari get Jesus Christ kasnan kat pa foundation si makadash ke fast story Jesus Christ na fin fast story if si patra et man ke pakisyen siya ko na faction mo for your information Bible matter natters tie na sisile okay Bible sache natters may sang kasho Bible matter natters me kalme tie na sisile fa tie na makinya sisile si pat if tie na makinya sisile si pat na si for your information papaliptan did fast pang-exchange ko critically thought process yung matagaling kalam ka live in phone fast if ataga si back yok ki may tatikan kataga foundation ting ako gigdari ke Jesus Christ kung titakan si bet na ka taka na suwang na ka pang-masing Jesus Christ pa sampram kanya ko fast story na may nakataga si bet eti masing pa-4-6 insang tupuk mga kumarskengan kumkain sim na shit lipan.a.wally@gmail.com kumkain bangon niya ka 760-718-0594 ka messenger ya kadin samram kin mga men kumta ka lawanan wangan na oye si mga kanya mo kalim sim silong for your information Bible matter natter sa tiena sisila if at makinya in the first place Bible sache natter sa may nasang kasho me chisha silka na na kasho lan mo ito phone na tari masing na manas kisensyak sa kulumit ngan na manas tako may Bible akalimye Bible shemit natter sa akalimye katlan misla nan siya na matalya ko sin man na kayo karangan ng manuos nan ko sa manuos no phone tan wangan mata kelem lashil daga na simchelong ngay mekal me love the Lord with all your soul komarik makin siete singal sakpan me ko fasong dod pure elephant silan love the Lord much with your soul na gamasing wana nga kalim yun na kluo in sipa kalwan pangawa yesing fast star foundation siya nga ako get Jesus Christ star wangan may na siya tagayat na kya or malan may tatikan tagayat na kya ma-complete siya tar chief cornerstone siya nga ako get na siya may kusaya pal lang mata siya nata siya yung sang tupuk mangan na with that
lia masingan nakadata na ke marita reta la proila ke mang nakat fashionamit abang marita sapta agos max sapta agos fos longon gos nige tol ngulu akalam yang el fact oinge tokshalan god when a she met fa sisla fite nine fogo e fa mutul e te kaga ke fong e len e fite se fa shonek e kapa el ti eta la fokan fos non lalgos fela fa issues fako met shonek nach ka na fogo wo na fako wo inka na kan chi periti machinge fela si na issues fako met shon na ka na fako wo inka pangan machinge fos non lia eke fako mashla keden misenge el pakie ke mit ta pelin ko shaini taka pangan ipshimeta ipshaklo pangan fos ton ngol da ke popolia kaklo shinge el fa kat fa ma futa to ko shailan ka kat fa kat in ma popolia ka sure kat fa kat in ma popolia sure fos ton ngol chie Paye wana she fute musta she ketat na lik fin foko fin na shuk ligi fute na kay wa fin fel. Tajokta ketat na lik fute she kapak a yok ligi mashik na kay wa a lali klay siya klalat e oinge won yeneng yenga kain mata yelulin. Pangan marita asipa na flon ma me tigat proile ke ale inche wo ke mana ke wana alila kadri di mange inta ka proile na kat fashionamit na ke akate ye na maswia we are ke pricing papa ka dalle shu kakshin gom ke mana ke wa na siges na shish non nominal akte na shish kadin kalam ke la silently growing shinge kumagay na pakan na lakap kat matalal fungi lom church makunan wana makalin na kadin tak nalik fiter kapag ka malum growth o malum lala kadin faithfully patiently fast tukum lalal fungi la man na kaywa kas mo lom som tikan flow pishe kat shu kaksakin kum Roy ke mana ke wa ke nen chi je matang was kat roy amen like ipilo shibana kalami fit me chi fe shi lashne a community silently growing podcast mergation alila si ba masi pa si patagon nas manchi lila me as I'm getting my computer back online right gulo malap malingin na gulo baliptan ngasum riti right why not tamle triskal dam da kakate ya backdrop singa din kalam kala us chijel somda peko fo mtai naksukoliti tabangan kata mata kalam ya te ana alle lieng oyen duti lala neke location neke form platform el tu ke mana yorkship la shin teacher Jesus Christ bang elara mange tana manasmanya ke aisha sapta ye foshina ke lu bang
fulfillment lan aquaklan God kawan na lang settings mai taga or makin kan platform ngai fakek mana ka Asia sapta ya fos me from kun yak mang teaching by the sea. I think that some day again he'll separate himself away from the crowd trying to get oxygen so matale kofshingan manan taga usi acoustic sound system siya. A lot of natural background and then some from a little long bit. Na baba na little alfino la. Sound ngan taka patatil some from na wanan em akyokyo pasal. Wanan pangan mashing. Nara location la central na ke little la. Katli na ke me milutuche ke sham show klam ngau. Like I mentioned, worship, teaching worship, location is very key. Platform marsh ke, I yok pa kading kalan ke. Nara enhancement lan pashalin fashion surrounding environment in one and catch up and a song na ke melody lalingan. Yok ki na kayo. Prophesy get mentioned. Let's speak a great light. She be fulfill see prophecy singing mea kof la tu ke kof duty kadin kalam gala wan in accident ge mashing el na reklana she yakle kat si fan na man takan lan meta lan ra ministry law nam tawak pangan fitaching and duty langan pa me spread the word pangan pa ita ke fos long ko skatrete la takan ke fos ton ngulung the samram langan podcast langan ngan podcast langan said the seeds being spread nakatata ka na may masuk ya foku may podcast langan ngan nilya na kayan pangan silent crouching siya may talal fungima faka podcast langan na pa ina kadin sang na singkat makunyalan rala crouching Makuna koma pagin spread the seeds. Makain. One mashay. Got spread the seeds. Faithfully, patiently, we don't see the actual God plan makain na in mystery form. God eldi mamakayo. Shap kada ko flying di ngon or main kay shimit manda. Ay siya la kalim niya. Ay siya la malmig or fosingal siya. Kaslan God angel sum na well. Tekan flock kala. Angel ma kaslan God na shuna. Ancient antikain in the same setting. When pang a mole lang kaslan God a mole. Nang akom got sower, got farmer, got plant the seeds. Seeds siya nga nige peling ko siya ni siya nga pangan natin to ko siya siya got from kin. Kaslan got being planted. Iatlan in nan kasi. Na kaya got from kin agriculture format siya nga parables nga na. May nga kain relate na kaya. May nga kain relate na kaya. Popolyak lang Jesus Christ. May nga in that time frame, farmers, nara seeds nga pagkadala kaslan got pa siyang from pinyaga. Lamayat na kaya kaslan got. Na kaya, siya nga ako market, kaya Great Commission siya nga nang na folk nga pa tamal treska lakadaya tayo nga. Pain siyan mo ito. As kanin folk akos. Ilakalimyangan. Tagagametos singal dolo. Fosigas kiyangan. Tagadin nila. And nakawal sumna. There's a big crowd. Mesingan. Pangpangiyel. Big crowd. Matingan me. Tan marching siya nagaliti lang. Mesingan. Siya pa na messianic fulfillment bang. Mga taga kalimyat in the Old Testament, el taga ringin ay manik le, el pamasaya siya. El taga taga raliti lang yan. Na taga na kalimyat la, multitude after multitude. Tal taga. Miracles kan sibang taga work pa. Impact mataga na teaching lang yan. Miracles kan taga attract mo ito na kaya. En nakawalsum na kaya, na weng, may nga nukwalsum. May siya nga, Revelation chapter 8 course for siya. Akalim followers nga diversity lan may nga nag-crowd siya nga Revelation course for siya akalim
a great multitude from every nation stands before the throne. Now, physical form in his ministry lifetime, in the future, 7 years of tribulation chen gading kalim kelna. Eoshpe, Shagataga Shamram election, doctrines of election chen na Osh, yea, course, 7 years of tribulation chima, a shikyak to kun church utak yak nine gashaong, etaga kalim nage, matani lieke sapta year. Tell sapta year, first no like no lead course a kalim me. Yay course shema etaga, kayok na shin me, talik na din got ma recheck ye, Jesus get the gosilan made. Side in a side track ye, the program shima, cardinal sang na shin na din got ngay, na mashima gadash king in about church aging. Gading kalim kela, great multitude ching etaga ship a manic like yay pushing, mashing an, whether I should be flocked down it, na paye pang. Pang a pack of the Yorkman God. Jesus, fat nation Peter. Come up nas pelicar, Peter ship, eat course pelicar, chia mo, eat course pelit no. Come a mangan dana, we keep no by that national tanning. We go no yes shiktari, we keep akit no chibat the sun shikyak, we jakit no jenapame, we keep course 7 years of tribulation. We ang for whiling of doldu, shikyaktar. In rela, mafon na shit together. Ang for young old shin. If you only a Bible, take a Abraham nigga, or yes, you got a king in again. Our 6 of 490 hours. Yeah, Bible. Shally dispensation. We've been a covenant in fact. In fact, a pagotin matanchilan got in like a silent crouch, mother get. We're reaching, popol yakshin. Gaslan got ill spread silently, might not like a munum Christ. Believers, a copy, cop ngan, katako flapen di na pay, kat makan apay kan, ak mongoy crouching. Napay we say, matching and pericliching, cut Holy Spirit. Might not go on shoes like man God. According to that person, like a obedience law, them tak ting ni shishak man God, na faculan God, ka faculan nga ni kalam na kemwitching. Pa facu ya from yet me kalate saptan me for so long told you a kalam matching anta kading kalam na guess setting si matagay kesta sapta sing the Lord making environment and el away from the people el trying to get oxygen da fin akan when an sound system change fenarela or making Mashingan ifo elitan na pwede kastan kat ina mo tayo mo pang mashingan yokshipe like from my two gangan yokshipe in galim kella eltiana mo lucky yella among el mata in that time frame teacher ni mata liti he got on the boat katinu si background si nakyoki context si mat tamalay teskal tagal get gangan ela tap na environment rela resources nga Lord makin el method el tiana me manafaliam mo el on the spot el Lord makin mangan no fun na kading kalam gala teacher na pa isipayan el te prophesied fat mala litieke popolyak ko samsam kinya mo letaga litieke me sisken go for el taka teacher na pa siya sasya na sinmay tamang in pellalchis sasya makeme ashka kelitilan diki na elders scribes Pharisees matiti sayang mga sasya naro pain mamay ta naro naro taga champram kun me bang meto ikos fos mo liya si ba siya lang megor fos siya fulfillment nga taga in shalala mas mataga academia mo Jesus let go, we say Galim she by the gonna fail in that time frame. It's gonna she commission at the day, but I can again. Mga kumarshking. Galim she got but Jesus Christ mo kayo. Pakastan God. Nakatata latari. Me toko siya lang God singes first long one got get on load. Popolyak lu bang. Popolyak siguro yan ito ga get first long one got get long liya. Masya klungan ito ga get first stone mo na get on lu.
Fute technically ngan first one question ga no ya na fute chi mashigi me the small seed but the gonna get mustard seed chingan. The kadin ye na ge o ya shin shuk matawa. Paul start chinga kadin di. Banga aten mishle crotch chinga. Banga aten me farmer chinga some faithfully likia seed chinga. Ingat tali me our fish. Na imaslon seed chinga ne ke our fish chinga pa farmer chinga el did not fully understand. Na pa ta lamay at nage kastan gat nage klein sap si mga kumaskin nage dispensation of grace nage church chinga na kat faculty na kastan gata kat by akia man nage or gadin nan si ba flok na nage atam na church kala kalamin nage me predestination doctrines of predestination chinga la matching a kadil tatari election mit my taga nage kastan gata it tatari mit my silala na mashi my taga some liki opposite like election chinga pa reprobate chinga ila to patari la che tisilala ta ma ngakum kadin taga itala kat Arsianian God kadin position la kadin itala malan God pa masing banga masing ako minara pa kadin walal fungi mo kayo faithful banga perseverance pa na kadin Arsianian kadin me persevere remain as Christian proclaim gospel chinga la som ta fakya malan God banga farmer picture chinga kadin taga liya na ke me foshe me ngan pakadam ta ku shenga ta kadin ni litilan Jesus ngai sie likina litilan met litimet ngai ta ka ta met ngai alle long che u ko ta na me shinga e pap na kastan kat mi shinga mol kastan kat na ta mal tres kal daga katil re makin kadin fakal Bible akalamyo en na ka wa kastan kat shun en chigan de shitbe wana meta na pakatashke pangan la life ni lasha na ifo ka dal life ni pangan men pa ikul katlan kada sum ni na get transformation chi mata ko get from motia ki get me mantiangan ip aka ko shige me or malan tokashai singe work of the kingdom singe ip ako singa ko get force me singal it course na get singal course na transformation chingan arshik na get me showing change of life chingan kat te shit ba we mo wana mai pagan for singal ko taga ke fi sapta ko singal ko shakalan ni kadin te shit ba wana mo wana mai pa transformation chingan pa fin traction age farmer chingan taga likia seeds ngan taga ngat lali me ek lashi inakula na ke me lainin nanan ko patago usina ke are fishing nara tokashashi mga tram kuin nge rain lan God in charge ke mana ke wa eternity past negate in the future tokashalan God tokashalan fnching taga na chisel manak la taga man maita mta kliti mga pange tokashalan me kingdom of heaven kingdom of God chinge it one and work any end the tokashalan God chinge na eternal past, eternal future. El tagay established kingdom chilanga the Richekia kiel, which is part of the plan. One po nila kalamika Rome sapta ya singaw ching. El rejected by his own people. Naitayak na petari, Asia la kalamima, suffering servant sila tago. Nang ako marke, dispensation of grace singa it's the same thing. Meshingan, matamalutungan sum faka gospel singan, kepel singan. Bella dala nga ko marke tanot it's the same kastan ka din fakelig me may tan taga naga mawala singa nara seeds ka kaplan seeds singan it's silently incroing nga ko mean faithfully itala God is keeping all that moving toward naga me long chilal si fan nga ko mean taga kadin kalam kella watching how much can obi la charging the show that's the point I'm trying to drive mana ke wa ko mara fin fella sing na ke to shai sing me crown no marching the show
Bang masing. Cash up kunokon makomro ke moulching pa usot wala na lom inka shawo. Met na kayo, met lalal fin na kayo ay opia siebel. Na bang sham madaga fa mo e losia cash up lom inka shawo. Moulching kat taga na me sojourners bang kat foreigners kat outsiders. Kat te silpa mata mold wana mat pekan nga kat transform ya ge being in sanctification processing in kat kakashit na kapkapat ke fuite ma ko ki na shesnge ka kastan gat mata kai kul gat lang kat ndai na ting ting ke ngan nan gat transform being transformed kat in fit na ge next life shin so managa wa fela nga silpa taga na ge ecclesia sapta ako chima ka tram gun managa ko wa fela nga wangin Chain kastan gat na pang si chin pa fuite shin pa na galin focus na kaya men gospel singa makay na pag nikal lamay ito apa polil si vanak kalam mi siya ko rin sa palyo fos na gelo la kalam mi mo me wangan mal kita siya in Jesus crucified o yes singan pa pinainan on get church life mi singa met lalal fun na kayo kuno kon si badas with that inakyo kima tamal church kali taga usi taringan kadi nusi fos siya dam tak fast na met inakatay ya Foshime da pang foslong lon kosh. Akalam yang. Elfa oinge tokshalan kat wen a shiemet fa shisla fute na fo. Nine foko. Pangan masingan. Shidben na mesingan nail fat. Ingen I'll introduce ye popolya kak tolu wana nga kalam ya popolya kakos na fon na ke max up ta kos na ngena transition japan Jesus said el fact transition introduction na ke parables ko tol ko apang in other words el continue we pa na teaching law daga met nga el mata pin ko from na mesingan Jesus already making parables me parables ngan pa me shal ko el from kun ma mit ngan kan galan ke mo lalo so in convey spiritual truth ching ma sing yok super elor ma kun me ma mit ngan ara in mo lal tal pel na kayo na pasta kan ke farmer sing mit ngan kan relate na ke futen ni ke our fish ngan na elor ma kun ma sing ngan in reveal spiritual truth na ra eving up to ka liepela el topu but tamali tutlangan ta siak sil ke gospel meta if omar magin popolya lo siak sil Jesus na Jesus lang tamel tres kal gum non pa gingen na kunle nga fana ngetang ta nga kunle muna kal wana nga kalam minga fosi minga ta kalam mi na me Jesus rep makin farming method ngan ma mit ngan experience ke on their daily life in fact like spiritual truth mal ke akta na silos ke tokoshaising na tokoshaising wana kalam mi fitengan akwaki ko yukuaki farmer si ma yukuangan el nget like speki ma e our fish Bang natin shalching inagali nashkang na ngayon eltaga me bang mashing eltaga diti may ngar makin popolya ngayon matamal ngayon wana nga kalam me pieng siya kaya gospel me to ilo siyak sila fo kos kumur makin popolya ngayon eltabut na siya los mo then refill ma pa na siya matamal ngayon at the same time el kaliye na siya los siya elitatar may recheck ye na pa na ke Pharisees, na ke Sadducees, na ke scribes, elders mga. May nga taga na sugok sign mga yun. Yung siya los one get teaching lang Jesus. Or makin papalya ngayon, which is a all form of teaching ke Old Testament. Lord makin nageliti lang ngayon. In reveal mapaya na sin matamalutod. But ma-shook na paya ngayon. But at the same time, kaliya na siya los siya recheck ilyatari, siya Jesus ilyatari. Nara,
Ito ka na si kom na it's the same thing. If in kom shuk malan ka ta iket na si if in kom te shuk ito na iket na. Na si pa na ke foundation baseline si mga kuminak ka ito na ka tram kin to sa lan ka hina ka din shuk sa tari. Ilya na ke to sa lan ka tari. Ka tar si lin to sa lan ka. Nara ngon lan ka point ka el pa refill na siya mapaya. Yok si pa ka din rala connection siya. Nara Mesingen, popolyangan taga academia. Academia, o yan mo lan ngan, in fact, spiritual truth ke teaching lan teaches ngan, in fact, at toko siya lan God. Pangmang. Ara, if nga taga na ke kingdom of God, singa taga na, may suman yok ke gospel nga pa pang, toko siya lan God, toko siya nga siya singa. Ito ka represent na pa future hope, si pa me, sovereign rule, ka reign lan God. Inda ka nasikom da na akwa kitari mang tokshan God eventing el na rule from the very beginning. Nakataga samsam ke tenil sapta shelu ma taga nage tolu akos. Di may takyang na sila Nebuchadnezzar li nage toksa yakos. Babylon, Persia, Greek, Roman. Pia mo siya nga toksa nga. Wangan nakatlian na modern history na machine ito na Shani, Russia, matan fel nga pataga pan matal ruling mga ruler, king of kings, lord of lords nga standing at sitting at the right hand of Godfather. El pa tokshay, el pa karingin manakayo. Fosyak man fela siya nga pakatlian na pukwal nila na kel Nebuchadnezzar mo. Elos niya mo ilag mo art tokshay, art what siya karingin manakayo. Na in siya taga kiyabagat ni Mishengep siya kalim ke fallen angel macam from kanya ke Lucifer el palupufen kato siya meta el ke flatigi na God in siya flatigi pang el ke flatigi na in worship el in fella siya nalu na siya nara kadel ukala we siya tafatolu we siya siya pa principalities, pa rulers lan fellowship. Na loret maging kain, mat na kay wafin fellowship for his own advantage. Na pataga na ke roll the system si ma Jesus Christ lakalaming. Sang malal siya, sang malangat. Pang fite, shalalap si mga dintaga na ke tokasay siya. Kading kalam la, fite nga akwa ki, dahil silently crow, keme, or malangat. Miracles nga malangat. Na ngakom siya taga fagakast ng God, kadin faithfully na liye lalalfung la ka el pa me alpha omega el pa to ko shalan mana kayo pang masibang uminan kalan ke me the kingdom of God sing is keeping receipt is in charge katika enforce mo kanta sano campek of free association da mo arma si yok tigina when a meto on gos foston mo tolu akalan kadin ta ko shuk to ko shalan limit maswas foslan Pangamasing, it's all about faith. Nangakom taga katramram kun farmer sing tana pakataram sing ko Thailand ministry. Kataga we goes fakat kastan God. Kung fakat kastan God in nom siman fakat kastan God na sin matlas ko Thailand. Matlas ko Thailand ko ang ina ko lang na kemasing. It's going to be a silent macro chipang. When kat mo na bagay na ra masing agad. Ako stin na fakat mangan magayin. Asiba na daga nage context lal mak nage toko siya sing ito na Jesus el daga me el daga kanaus na form na social structures ma common people ngan niya nage litilan me Pharisees, scribes nage Sadducees ngan may call ngan el daga di kanaus la el daga masing massage sin may tal na a lot of miracles from lang nga litilan nga gone open naman pangakastan ka, mole matching. El chifen, aek laman may taga ministry na el sokak sumnan gasao, elusye paraclete siya me comforter siya pa kat Holy Spirit. Na kat Holy Spirit pa kashigat kadin me inarakalang sap siya kadin fakat mamol siya Jesus Christ, Genesis na Revelation. Siya siya ba na taga, nan siya ba na karing inakalamila, ma-phone siya ba utaga na siya matlaf ko siya Papal siya mauta kay meta, ma-phone siya. Phone la.
Bible na kayo ta ka ngan God. Ashubain me liti pa ka ringin nang or makin Bible chimeta min ka ta uta ka ngan God. Mangit fana fok ta ke uchingal chi somna. Tema sas tema mo mat fana ikekta na shish. Uchingal chi le nam shinge ka or makin mange nga liena pa lipan liena pa big difference. Big difference. Na parang ata ka proclaim inakay shishin siye. Vingat ke sugat na pa ito ko siya shinge. Matas ko siya ka din flok ni ke lang mata shinge. So kataga si back kalam yung first long course. Jesus is also said the kingdom of God is like a man who scatters seeds on the ground. It's like a man. Nakatita ka na ordinary person si pang farmer si pasang pramay. Akalim yan na ke me. It represent an ordinary person. Someone yok na ke me. May chingan kay nexus toko siya. In other words, el koneki na ke society si mga from agriculture siya first century Palestinian na ke farming. Pang a common occupation siya in Belgium. Chisel remang is like a man. Toko siya is like a man. Meshingan pangan inclusive na siya na kayo. Meshingan machingan in taga uchak na ke plan seed singan. Siya nga kalami piyang mo seed singan pa kaslan God. Folk ngan pa art na kayo ko. Insyan mat na kayo maya taga long kaslan God singan. Pangama singan. It's like a man who scatters seeds on the ground. Pangatoko siya singan. Elwaya na machimasom me tol la fitenga na ke farm wala. Weapon na which most kastan God in spread matching. Now spread seed singal el symbolize kastan God spread ya kingena ke toko shaisin. Kastan God taga scattered taknya kingena kastan God in me. Metan taga na ke toko shalan God sing. Now it's like a person who scatters seeds. Person singan inclusive, but na kayo invited na clients up siya. Pangama siya. But na kayo fella siya, invited na kaya toko siya siya. Pero siya kumta toko siya siya, flock na some me akalami na siya mo ito siya. It's like a man who scatters seeds on the ground. Na, wala ka akalami nga. Crown siya nga ito ka, artland mo ito. Tamal triskal da kalam ya folk akos elakata yamangan na kasnan gatngan sumna ke folk akos ngan folk wo si masuk kenan nim sing pamichingan fulla become a farmer el taknalik si pang na pangan ma si fosong lon gos ngan in na oya singen ken galam gelna. The kingdom of God is like a man who scatters seeds on the ground. The na central figure na kemachi maumina na ashkenge Jesus Christ. Gospel ma ke la kalamila Jesus pa teacher ching. El pa taga hal kalam ke passage ngula kaslan gat nge pa el convey spiritual truths ma taga ke teacher ching and Jesus Christ. El lakata yun na si mit nga nge toko siya ching wen na may chimasum tak na lik fitel. Pang toko siya ching. Tak fitel ching en kaslan gat. Ngat la vie our fish si ma taga kalam nga. Naro team mayok man kalam gana teachers about Jesus Christ. Tokshalan God chingan it represents sovereign rule on mekat finfel of present and future. Na may chingan ba me pa farmers si masum scatter kaslan God ngan. Na wana kalam ka. Crown chingan pa folk akos ma kaslan God esum represent art mindland mo ito. Pang na vinga tuin chinga di na ke oya shima matamal tres kalinda ka wiko was nga tana katte ka fak magay na kastan gala katte ka metiga ka fak nga katsum broy na shinkat na mana si kasna in shin na kay wainan ma chinga fak pel na kayo kat broy na mana si kasna in shin man na kay wat tylosin receptive na ke kaslom akat magay na kat faithfully broy lalal fungila ele me letupuk broy na silo siya obedience na silo siya lalfungi proy lalfungi na me taga na kung di taga
Fact magana taga ina nars oya kumrela metiki. Na ngasiba na flok na nike lutu chinga we me California. Bible Institute of Los Angeles. Professor di pastor si Lars ngay la kalamila. Pel nagawal sum nage sermon no. Wana katli nage oya si machijel sum dafin me oxogungan push himself away from the crowd then rela platform then lien na phone na pangan. Professor si Lars ngay pastor si Lars ngay payola ngay la kalamila mo. Pel nagawal sum diti church lala. Sermon me pelina alungan ta kya usingaul da sume kya walkush mel sumarang el sumata bro me singan met na kay wa mauchat na church lalingan ka inta ka we alu singan no message singan being receptive el sum paroy na paroy na manas ngon mo minikestan no met na kay wa mai tagang na think om ni na ke malpractice makataran na ke kunokon si mga fakipianya so much ta ngan sum to read it. One kaplan machine. Na think om ni na ke oyam katamay nga kain munitigas mapakta dal sum skeli oyang na ke commitment may na rin kadindagal na ke transformation si may taga na aru na ke cleanse up siya ano yok na pa siya kung taga paroy aulu ometigi mat nan taga in long message long man oyang na phone na kadindagal na messing mystery coach si bangay kat makay na bagay na ramang nakataga paroy nga yok siya na ke cleanse up siya Omsom na aki ko wi broy ke mang na lakala mi mo pel ma mai ngam tak taga na ke uchak na ke sanctuary lala la som tuim mo to na welcome mi mai fuck ya welcome mishing na som rela teaching lalan na si som center ilye ke exit point mashing an na nga telta ke Wednesday telta ka Kada Bible study, pang topic na ke Wednesday siya na announcement nila taringan. So I'll welcome them, I'll exit them, invite dal taga na ke mga pang magkalain sa po, pang oyan platform si may nagadindi na ke, I'll push up the boat from the shore, lan matay inko from tang itang di may lutut na siya. Nangakong ina na nampain pang oya mga kuminarape ke cleanse up siya. Kataga broy ne. Kataga fakat kastan God. Mat nga taga naga kataga welcome mi pa lara. El taga aklin mat naga wama taga liya pasaylas. Natoko kat kalye el taga pa akalim ni. Kumni makadaram siya nga mangul pare ke in church nga. Sha so like mat nga sha red mangul na may mangul iya ga man pang practice mataga ke and water. Pang social structures mataga cutting calendar. Then I unite masiga dashkan. Aga champram kun Christian church. Ka champram kun mano si fun. Ka champram kun ngon si fun. Fin shak si fun. Lame si fun. Lalalfuni si fun. Baptism si fun. Kat si fun. Kadin neda na. Oya mga dashkan. I mean, katsum ni ki mapayalan God. Nara. Ito ka siya na hakalang nila. Crown ngayon na phone na yun siya na kayo matagal na kakwak ngayon na in long kastan God. Yung kalam gala na mold kastan God. Ilas follow. Teka na awal. Na roll of kum na get kingdom siya nga pang. When a farmer, when a person, when a masichijela, tokasan God is like a man who scatter. Roll of kum na get masingan pa me. Scattered seed. When niklalan machine. God called to share the message. Hindi back yoki machine. Share the message of the kingdom. Our responsibility is to sow. Scatter the seeds. Fakat kas ng God. Na me, God is responsible na get crouching. So there must be me patient. And then our patient. Lalad for me last machine. Just like that farmer, it patiently wait for the harvest. Nangagom taga tola. So seeds nga kas ng God. Nage insiya ako ngayon. Kat magana bagay na kap mangan. Nangagom taga nage mong fushersin tapan. Waiting when a farmer siya nga. Nasipa na kalam niya.
Yoksubekan kalim kella. Kasnan kat mole. En na kay wasoma tikain follow. Halal. Nga siba na kalim yung masing. Pang masing. Katliti kasnan God. Wanan kadin manafal mo. Mole masing. Di manakfal. Katat tlik ngay sumliti ni. Uy, papla. Pang comment. Papla nga rala tama. Of kaya papla. Wanan papla lan masing. One, two ilan fakak machi. Our responsibility faithfully continue to spread the seeds. One paplalan kusayan lan ministry. One, katakar len na kay wakis ben pakatan yoklan kat kadin wi matlat kusay. Inak kay inak siwasing. Ako lang nagka-flock lan lemsing. Pangat to kusay. Pangat farmer sing. Nakatsang na fun naman ang singkat. Kat mga napakan ramang. Na important and receptive lan archi mga kalamyan na kaya. Proy silan. Professor, pastor sing payolang. We have to have receptive hearts. Siya kat kalam galaw. Kat magana pa rin masingan ta. Kadinta ka, makunyas matliti siya. Pastor sing, ala proy, tayo ni kek na siyan may ito na kamalan ka. That's part of it. Nakatlay ka, wangan maupaw yun ka. Kat kalam na pa kita. Kadin prepare the soil, eh? That's part of praying siya. Kat taga na, napanas papa. Ikes na fon na siyan. Na siya nga, na siya, may siya makusyo, pusapas, may, kung hindi, yan na pa yung mulak meta. Mamtang ito niya nga, parang ata kakaksaking gata, men, el mulyal ay makuluk. Makuluk na ilyang, mamtang kay military, yalong ulgata. Red Light District, Germany, Korea, ang amit merat siya. Arala kainin yan no lap. Atagam dancing in makin me, Menash might faithfully spread the gospel. Seeds, that broy. Naro, ngafat na pa ila. Diyos may Castro in mi siya. Wait nga som, nemetin na pakayos mat som, pangon sikra family na kuwa. Basta pon pesi nga som, akay siya u. Nailang away. Evin kumpa, Diyos may kumakol na. Kaya finlaimel taga kumakol na. Omne nga, engo for so, may nga naman farin ng tolin weekend siya. Tag na katos ta Friday shit. Impel siya nga pa mga might na closing to 20 years in the military. Wan mga faka nga pa mo pa na nga mo. Nga sumdi from lang pasta siya. Faithfully, pasta pon pe siya. Lik na, mat na shit po siya siya. El check siya sa kungan. Engang sila kata-kata, masisumye ikaw siya. Kata-kata na tolla piru, open pipe naman siya. Cold turkey. Yeah. Siya nga ako sila. February 11, kaya yang siya nga ako sila. Na mangan tetuwi mga na kata-kata na kaya insya pusos, na nakin pusapas, na nakin kuso, mangan pa, sanctification process siya pangay wakala siya ingay na tila sismok nim mga na taga na kaya may iplan kain mo na kaya oya siya yan na kaya layership na kaya mangan pa online ka taga that deplete that all lipan ngan taga may become like Christ in every aspects of my life pangay transformation siya na kastan kat makaya na we work malan nganing kat pa rela transformation siya ngan kading kalam na pa na being receptive art siya nga, may ma-faculty cast nga, when na makulpon pa siya nga, pang-askam siya nga. Kastan got something, kan flokala. Nara, ngali na kaya oya siya nga, nam siya nga, kaya masya ma-askam nga, na, pap na po siya nga, kakumakol la. Ka-tram-tram kan, Papa Robson, Papa Calvin, Nicola Alan Show, Papa Aaron Walker, Michelle Clash nga, Papa Pamaluya siya, Alik Sosif. Nangin at least, Papa Moses, Asu Palikil, wang na pengen. Kat Pamalil check it, sinetsil, wang na pengen. Kat nitin mo la siya. Nara, tokasalan kat siya nga, fiteng kasnan kat spreading in, farmer siya nga tali, arfish siya. Papa na siya lang support church in fact kastan God. Na foka ko siya la foka
expect lenin lang kasi judgment si ba da sano pang si singa ne ke arfish singa pese sikal singa da kotrela pakia mit singa da pakia pang pen ko shani singa pan da sano nara oya ma ko minan from kin na get receptive art singa inan da ka proy lasha len na ke wana akala menga pukin dik nga asmosla kalit na ke wa ko sa mga ito mo shat na ke skosek si mga tamtake proy ke mo itna aproy ke prayer ministry sila siya nangan taro dat panay kam tangi ka tik pati nalit ko ito la mesi ka tasken ako la si bay na masken naro yok siya nga min galam kela klein sap singe ti kain fulo ka ti ma mo ma singa masken mo na mo ene na pay ka din fact accordingly la lalf nila katle keep the crowd going si ba ka na ke na phone si may na ka din aske na phone singe parables of the kingdom, we works of the kingdom si mga from ganyan. Dana, finshaklan, desire, we design lan Jesus Christ na kamunong Christ pa me, in grow in numbers and unity. Grow in numbers and unity si ba finshaklan, masinga na, liyan na kaya si fesham siya nga na, unmay si me, silently growing. Kadata na, faith-based slash nag-get patience yung mga nakadin fact na kastan God man bangan maguner kaplan mangan God magay na pa in charge kay mo singan yok sube din kalam gela pangaten ne parable so kung elwana may chima technically seeds scattered seeds on the ground pangaten singa nakatagal na first long lead course din kalam gela Kel spreadsheet siya no toksa represent me kaslan gat na get toksa lan gat siya no elingen na first long likor to na me night and day he sleeps and wakes and the seed sprouts and grows though he knows not how el tol la mo na el daga routine la lingan fite mal rally kan en na e kap fa kya pang faith patience mga kumina na kengin na pang oyesing ka scare magana si ngay la taga la me katlalal fini na pa mo pang makunesha kat in fact matlas ko sa audience la mo mat ko sa katlalal fini na pa ke foka ko nga katlalal fini na pa la kat magana bagan rain ka pa mga la from gana katin faithfully katin aro in fact kastan ka panang masing kapan de makunesh katin mutko apal taga kalamila kattaga is click like kamema kattaga madan alaliela isusta kang ngan kat singe pa yok sibe met wala aulia so night and day singe taga kalamia anu si kasko sayo we got na fast first no lit ko kalamia e famutul ataka ke fong elen e futasha fashona e kapa el tia etala fuka pang machine el te etala fuka naro night and day he sleeps and wakes e famutul ataka ke fong elen e futasha fashona e kapa el tia etala fuka el tolla magena futasha kapa el te etala kapa fuka pang faith patience matagana ke kadin life niya God is working behind the scene pang masing man kilala pa man nakawan ta kana ke mo la singa mo la si ba ka from kin so night and day singa emphasize na pa cycle silan mo singa pangan mo la na kayo el reflect manaka wala ka na kayo na ke meshingan me makunel as a farmer. Wala nga makalam niya tayo nga. Farmer siya nga nila laman na kaya may talal fungi siya ma-spread the seeds nga. Kastan gat pa seeds. Kada na akalam niya na pinama siya nga inyo. Sleeps, wakes siya nga. Context lang may passage siya makatreating nga. Akalam niya la pang-creation lang gato. El narala may siya nga nin pangan. Me
life cycle jipang routine jing relationship lan machingan na sin God. That's part of it. That's part of creation. Apa me pakar siya king efo market disobedience. Now life cycle lan mold jilar nge el daga na sinful nature jing the truck the part daga na ke Jesus Christ part daga na ke seaching by the flogging get me na ke life cycles you might honor God. Pero na kayo wa masing yok siya. Now routine farmer singa el daga me te fact magana life cycle lan mai chinga na taga na ke oye shima me el limit ya ki el mentionan el mutul daga ka symbolize limitation lan dependence el limit ya ki me depend na shin God na ke me providence na ke male ushe na shesha el provide in a large et na ratsum na ke shamsho no lit kor foslu academy bela God el grant sleep to those who loves. Highlighting trust. Matagal ke provision lan kat na si como. Life cycle si bang. Life cycle si even God el establish order of creation si ngan taga kadin understand na mangan na fon na tagarun God me. Mana kay wanga tagarun God me inu si shal si ma academy na ke wake up sleeps and wake up si ngan la pangakuklan mo chilashin confined na ge cycle makatil relatarang. In other words, dependency silas na je akuklan God pang night and day he sleeps and wakes na mesikyak and the seeds and sprouts grows pang el mutul ke fong len al fitengan shana na pangan focus si mga kumin kalam kela ako ma tako ke kapshinga ni taga na kat pena siya controlly mutulan meta tagaklan meta el suffering lan mana kayo why taga na ke mashing sprouting and growing singa el taga when I'm common biblical metaphors in taga na ke spiritual growth in na ke toko sing mashing aro context lan popolyak singa taga usie mashing mystery siya mashmate na kalam sin farmers singa la el mutulangan na arch mit siya taga Svenara kap nangako may taga na sikom matamla triskal taga got faithfully spread the seeds spread Kaslan God na sin matlas ko siya God magayin in his autonomous nature it by expand tokatasingan the growth process siya el taga malan God magayin el taga na kaya me forshit tamil triskal la kalimel Aisha lamal megor forsingal chi kasa som tiga in fulokala Aisha lamal megor forsingal chi so or malan gata el wana me meshingan kof nike snow ng nourish crown in ra fok nganing kapa kada sum flok na na papa ng creation order silala el la mana kayo nourish managa provide managa mamak syak nganin no fukunena in no na taka na si kompen na el provide mga kumin no el provide el likikati fi fella siya el provide in no kom na ina na si mga kumin ina na make mo siya ba Jesus Christ manifo man kat mi siya ke card na vidan proficiency mataga na ke eternal may life siya pa Jesus Christ ban kenigin mo siya bakit pang case lang katin metigi man kayo para lakala mi matagat to ko siya lan masuwas walin met na kastan gat by pen met na ke masing kastan gat by me e shon again machingan for laudia ngon gat ilyak na machingan pang me o ye si magatin ta na ke kastan gat by intervene in relasyon kapak siya God magana pa in charge ka man nan. Machingan technically magana el sum na kes life cycle lalan fugashingan kap shona el tieta lafika. No mas pata ka akal ma el tieta lafika. To he knows not how. Highlight na pa me foto do lalan mo ita na ke mystery lan or malan God.
kat fatotulay alle ito complete work of God. Masifan na mga kuminan kalam kaya ina ka din lalfung mo kayo. Pangamasing ina na ka din lalfung yung malankot. El see the whole picture. Nga kung kat fatotulay kat yes the big picture niyan. The lalfung la ko mga din kalam kaya. Kastan God som floktikan pishela. So in why na may tracker ko, kat lack understanding na get growth, complete growth processing. Akalamya na pay, shibame akalamya la lalfung large insang na singkat. Makatikan liya. Pange definition lan faith singa. Pa ke ipu sapta singal je foshi. Makatikan liya. Kat la lalfung na pay. Na moret malakom, in fact at kaslan God. Kat faithfully plant the seeds mo kayo. Kap ngan manchin God. Ecclesiastes singal siya first numero hakalam niya pa mystery of God's creation singal. Insang akyok yung mga mga kuminan kalam kala. Kat tol la kaslan God. Kat technically kaslan God. Kaslan God son at fakya manarin God. Kat inalal sunong kayo. Na nga sipa na kalam ko saan lang ministry kat lalad fungin na pala kaslan God som tika in flokalal. In sipa na akyok yung mga emphasize fullness and understanding la kat eko fan fully understand to sa lan kat singa ta kat me lalal fungi mana ka washing pon kat pangi masing na ke kat rangan na lain chi una pa ke o yesing kat ta na ro kuno kon chi mai usin na shish mat na ka wa fela singa great commission singa lalal fungi la mana ka washing power lalal fungi la mana ka washing power e u shi na pa ye me may ngan siya na siya pang masum kat mo din akin siya kat nakatika na akin siya kat if ingat kalal nila pang masum there is no way we can glorify God kakingan niya without having faith in him faith siya yok na payos pa na siya na daga team nga daga siyam kunya ginyok the crown the seed the sower mga is taga na repeated throughout this parable inakalam nila repetition emphasis lan tramonyak in kalmonyak singa yok na pa siya emphasis repetition relationship matagal ke main team ng the court process nika crown nika kingdom of God singa yok siya kan talameng siya ka da ya betari na lalal fungin suffering lan God nga yok na pa siya na ke matayng lash na ke ministry siya magatash kang kat mo kayo na baka make the thing grows. Na siya kadali na ke oya si mga kuminda ka na ke me fakon ngon siya ikalam na ke oya si mga pasta pon pesingan ta ka yukuya futay singan eklan na si ngan nila eko si penangan nemetin na kayo sa mga tuyak from in fact kulang malap ke Aslan mat na kayo ang anaula siya sikra. Kung nga tuya, tukun kasi siya so kung pasta siya nga laik le nanaklaw ka. When yalu mamit kata yalu akos mamit tigi masilal Diyos meringa. Ne baba ron mi siya 2006. Nalu na mi siya 2008. Diyos meringa ron mi siya 2012. Yeah. Ako son kosmetikia supaya ngan tram ke mas na lang papat mo kya nekya mga kain masyang amay ko pangasit siya na kaya inta ka na kaya maulo ka matlal fungi ingin na ngandi na kaya makatiligas na nasik na papat mo kami siya 2006 2008 nekya kami siya 2012 Diyos mo rin mi siya supaya kayo ngan tram kaya mas tolungan na kayo masifan na nga misya sila Diyos mo rin na nga tuyak siyang ke make pastor po ang pesi ngayon tayo siyak masya kaya siyang nga ikla tayo may nga som tuyak siyang awal siya sikra in fact kulo mafulok na kaya si mga mtawa ya may intasis ka nga kung ka naman ay tawil may mga sumo na reflect nanaklan mo ita siya ni siya na nga som may tawil Henry Castro ko Arson Cho lang ay ako lang meron kuno kon
ngắm nên ngã phô ngã sang ngã là mấy cái mình nhà sum proi ngã sum proi wiki gasto ko il sipe pangonia ako la kome ko le tao o in pensiongan tigin siya baba pasta yena finan kuwang baba roll di besta ma talu siya ta karinya ke proi karinya ke me on akaya ke plan pensiongan arson choy lang ako la ko kuno kon kumara alu siya pang growth siya pang unity siya pang akaya edification nang ata ko shuna in California ya siya penangan asonul tamal chirle la kaya elu siya le faith based sima el ka sa lu ne ru fashion ya lu inakaya gat ke kastan ka na 2012 nga etawla ke February 2012 kapin 2012 lom shan ri siya lang mo siya ni kusya kanya Christmas to win a sisik langan ko lalu siya met ke lom shan ri siya ni alu ni tawo nga sam na alu met a pen shu siya ri pa alu met elba sermon na nga ko le tawo somne California somne we nga sam na nga uchan na lang na pa nga siyang ngam ta smon mga di sermon siya lokin met make ting ilan lom alu sa siya lengo siya ni 2012 taga na kaya o yesima taga kaya teaching like Jesus Christ na kaya o yema ina na kaninte siyang man nga fast na meta nga Jesus nga fast na meta na kaya alu siya nga proy na manas kumagay na ba yun ang tram na matitay nga wangan na pa ito lok pwenya aso morela na la ting nga siyang pang o yesi mga taga alim manak lam siya la kaya we fashion niya siya na ako siya na kaya o yan kapak lak kaya kasnan gata mga taga ikat na siya kaya siya siya sumlatan na kikiap siya mataga utaka wot ngayon na kanalala ina na napain kanalala lang asom we dito siya mga asom we payo lang asom nila pastel dan ngayon kenta Claremont na nga pastel dan dito siya nga eksepya we payola ngan so may recommendation mo lang umne di pan funati dito siya nga lakan nga wang mekan men fakto man pasta men bangan ma enchima papa nekya kasum dito te ay taile we tal merat Matagal di kapash nga na kaya samsam silak na sin pasta utwa siya nga na samsam ilmo kayo pasta na wo siya utwa nga ilo siya na rin galala nga mata well fashion na utolo samsam akta yan na siya o yan taka na kaya o yan siya may kat na siya kutsiyan siya somlat na kaya ba't siya masum musyen mot na musyen nga kaya samsam recommend ni kapash nga na phone ti accident bang kapas mga sumwi met supungin di meeting di oye ni ke itawil ni ke oye nga di no phone na yelme inta ga ikekta na siksye tesuan saptan me fuslong tolu kan kalam gella di pang magataro we're not planting the seeds matching a yan na pa yokin the only way we can plant the seeds machine met lash ko saya pa laying papal nata sinatas ko saya Payapal chimit matagan na siya ko saya. Men pange me oya si mga kumin kalam kela. Mystery siya nga esik jak kamalan kat magayin. Kas makat kalok ningen na plan na sing matlasha. Ina nang taga kemasing. Ina na napay. If nga chat na rin mo kinmasi mataga. Ingin na ke 2002 nga Paragat Elian siya. Siya pa nakalmuan niya. Paragat ke Elian. Katte kain taga spreadsheet si mataga ke ling sa siya nga. Lalal fung ilay kap. Katte ka manitak la Jesus Christ. Siya pa nakalam niya mas yok chupen masing.
Bible chinata makat ka taipi ingen ang Jesus Christ lashke. Para umne wu wana nga la lalfin na pala mga som te kan flokala. Men Jesus mong yang ngan man kat paus mga. Kadin taga na enyan na napay kadin tuyak wana siya. Martin Luther. 1580. 1580. Itu yak poteshi mga. Ina na survival jingin. Tema shishik ba champrok kinye. Tema ka taga nga ena ka evin ka ke kastan ka din fashion na sin matlas ko sayo. Ena ka din right magin source si matagay metin. Ma phone si matagarun. Leng mata siya. Leng sa siya nga wan na pa magansang rel. Kobi kusi ba sinjakin som di sites ko na saptan megar fosnong tol. Som li Chiova na original language na Chiova mekan if I duck. O yang na kay waning kalam kala. Non galos idakla. Soul sing idakla. Now there is not planting seeds or makin lang sa siya we cannot move forward. They cannot move backward na kaya original Bible nata siya. Bible matal kaya kaskusay. Paano yung mga kuminash kaya intal na kayo. Pero dependence on God siya nga taga na kaya lang nata siya magayin. Paano nga? Spiritual growth siya nga mystery spiritual growth siya nga taga kaya lang nata siya magayin. Lang siya mid Bible Bible matal nata siya. Kasi ba nakalam yok siya pa yan mas. Naro ko siya nga mystery taga tesi beloy na kaya lang kikiyap siya. Kasi ba kalam niya lang kikiyap siya. Connection na kayo nga we kamitlash nga ako kingan kalam kaya na paila. Katsum ni Jesus Christ. Katsum lagan. Kumti ka in fact magadaksiro. Kumti ka. Naro, we need a new start. Messingan flock na naro Jesus Christ. For loud ak lalad from Jesus ta kang man ka. Sabi na le kalam get talker try parables na kaya oyen kaplan fiten. Na ifa lipan kum sam pramangan ba reflect your or malash nga. Katina shmon flock sing. Masing yok shpe. Sige nan ka. Katia shmon rapture utak sing. Agat sum shmon issues talan Jesus. At the fact mo issues la sing shit mo. That's part of the resurrection sing. Ila daga issues la na mo yak si puff sing. Fidesing at the akwaki in mata yak in ushe resurrection sing. Mi siya mo yak sing in ushe tokoshay sing. Fidesing and some nigga our fish sing. Nashkin nun go got some nigga Bethlehem. Yataw sin losom la. Agat tinali imminent danger. Imminent glory sim. Ito kong. Fakat mo rapture siya utak klan church. Siya des mga saptagal. Singal alcohol. It's imminent. In other words, kain sikyak anytime. Kain sikyak anytime. Na maluo pa sikyak yung mula siya. Can either glorified God me danger. Danger close. Danger, imminent danger. Imminent glory siya pa kadaskan. In other words, kasi pa flog na predestination. Heaven or hell. Naro, seats mga sabaya ka din naro kay mawul siya nga kadin fact kastan ka. Danger na danger siya flashipang. Ifo, di ban, may kador makin product siya mataga. Ewot nga. Itak na Jesus Christ. Na iving kumdal din ang kalam gamang o yan ma, ikakla, wiksingal siya na siya nga. Sabi no kung siya na siya ksyo. Wana siya fat na siya Nicodemus nga.
Nicodemus and me, ito masap, ito Bible, ay ko figure out the spiritual aspects of life siya. Toko siya siya, sampram kun ngon lan God. Ngay siya pa isus la forget, nga siya pa flok na in siya nekia ka forget. Nicodemus, Pharisee siya nga lalita ya, but ito masap. Na even kung figure this out, siyak la, kung isus la kaya ngon lan God. Kung taga kapash na room, kung fully sang molo man na room God. Kung tinasong we government nito ka, when pangara, wan masyaya, siya yung kastan God magayin. Wangan masyaya, akim tanag malan God magayin. Kastan God. Na even kung kasin siya, ka naman, siyak siyum siya na. Kung sokol, may even kung sokol, ikyak naman na siyum. Depending siya pa matarik, we may tingin. Inkanik suko fan na may nakamuya pa Jesus Christ. Nakataka kasensya ki mga na kaya oye ma ito kata na may plus ko siya ngayon na inte fosyak ki mga sikatat siya. Kat fosyak fashion niya nga wala naman siya. Makayan siya wot nga. Ilya na lap matamal tres kalilak kalam nga pasikyak mdak refill finan American. Laman fakyak ta na Catholic priest siya nga larap yung mga ours underground building lalap tal farhalu kaya nga na sex trafficking talik shishi nagaya singal dolu pa ifo laman law ta na urit makanyak klikan nagaya sacrifice siya kada sumda na man mana sikya kike belan klik na din ka nga bel kliki siya nga sang klik na dal nga nagaya kat siya nga sikya underground Hollywood information nga patakanan na meshe utaka e water. Meshe utakan sang twist ma phone siya mataka metigi and water. Mana phone siya para kastan kat phone la. Apangar malal shetan. Shetan el taga in kanaus katla. Steal, kill and destroy. Mayun siya ba dashkan You either in or you're not. Kung tikan takam tatafaluam time fulwawangan. You either in or you're not. Panang pa predestination siya nga. Gane korsik suko in gane tapas suko. Hell or heaven. There's nothing in between. Na kasnan God, yok siya ka din spreading in. The only way kasnan God in spread na si mat kusaya pa daga ke lang mata siya nga. Pangay. Original language. May mata lash meta or makin fast no phone na wang na pa maiyak. Foundation siya pa Jesus Christ. Panangan wan may nan si bad at na kemasing. Na kaya nga taga read simus mga atay pia mga simus ng rela translation siya na kaya original Bible sinatas nga on a very daily precise. Kung nga ako lang read salaklak. When kata cash mata nga loin na kita nga man. Si kata cash up na pa nangasum na kaya translation English na King James Version. Kapasyon na first na nga kaya na milikin na meta. Ingon siya taga insyak pa. Sisista kaya nga pang masing. Nara ko sum na kaya make sure kung isusta kaya ngan God sa ngan God inikas na sumanga. Di pa nildigan gas na siya. This is a personal relationship. Matagal na faithfully spread magana seeds ng God. Kat pa la miracle crossing. That's only him. Di pa nildigan. Wangan na pa ka lalipan na kimasing. Wangan. Kat magana. Na faithfully na taga masing makatil akalam yung anarang. Na malikas na siya nga in sang karangin matwas ko siya nga kikiyak nga pachisel taga line kikiyak litilan Pharisees, scribes, Sadducees nga. Eldaga against the legalistic system siya eldaga skepticism siya eldaga materialistic. Eldaga line no fun no line na may call lan community siya lan way siya baldaga line. Manifo tal corrupt kaslan God. Kaslan God pagka trampram ganyan seeds. Corrupt ma siya wuta.
Ngai pa nakalam mi. Foto to la mashe wota, makikiap siya. Makikiap siya. Makuluk siya. Tepelim ta wiwi siya. Ka wiwi may. Amasingan, kadilan with Jesus Christ. Jesus Christ magana pa kaninan wiya. Nara, aksya firan fala na kaip siya ngan. Matsingan me, el mutun na el taka kwina panangan life cycle lang an el yukuya el tinay ta strong ngan. Ifo, kat magana pa make it strong ngan. Nakadata ka nagafos mong lalikos. Akalam yang cashing this and by itself the earth produces a crop, first the stalk, then the head, then grain that ripens within. Pangay cycle siya nga. Nasid ba na if I maging farmer nga, nagka-copland seed siya nga, may nga kayo may relate na kaya. Pangay purples nga, may nga kayo relate na kaya. Kasko siya nakalameth. Fela siya na usus fako, made son na ka na fako-wooing ka. Tagada na all by itself the earth produces a crop, first the stalk, then the head, then the grain that ripens in. Tagada na Genesis sabta siya for singal lu, may akalamingan pangan katil provide man na kayo. Na kaya may created order siya iltagad na kaya nga. Ilrala man na kayo. Siya nga siya na may issues fako la siya. Seats nga siya na issues fako, representing seats siya na nga. Ako nga taga na yung kat niya. Nara, yok siya ka din akalamye, acknowledge natural process na kaya creative order siya makadilaki. And I making it reflect na pa define order siya makadil taga. Aki atari kaya may lorela inka siya felang. Nara, meshingan, Kingdom of God grows according to the divine principles. Measurement independent from human intervention. Pang mas may nang akalam Helte na taka kaya malan may Tokasalan got chingel me wang may kan intervene. Na even got some na get lang mata you cannot bring human intervention na kaya Kasnan got maakia ke dar na sin met plus ko sai. Evin met plus ko sai ke kapak kalilan mata ke malan God. Pangat ko sai sing. Kasnan God, fitelan God, pataga ke Jesus Christ Genesis na Revelation katikan si pataga et ma met orela na ke masing tika. O kataga na me is masing makatilu sing kalansap na ke. Pangat masing Tali masing when ingin agat foresight na pa la meshigan when created order singa to get defined me create creative power si mataga almighty God singa il from rala managa one kasao a fellow il rala kalim il rala shaliking shao fellow il rala pakanyanga kain mangan na fun na il created through his order na plan seeds mangan il rala pe. In other words, katwangan get created mga cycle, life cycle nike kaplan fite, nike kapaking fruits, karela arfish malan God. Naman ay laki nang akong tigayin taga fat mo, masashi si bang at sang nage mammo, complete tar malan God. Pangadi nake ling kikiap siya, may kusayang or matinim siyang Ako kitari mana phone siya kataga het na kemate fo shakti kinomete. Nara Garden mame el kameni fixation ka plans mal in chvanaret fako pang artisan. El da koneki na ke meshingen popopolyo makatashkene max saptakos. God el me in his mysterious sovereign work God el la tokosha in chvanaka. Kingdom of God singa God para la mana kay wangi kap pataga na kaya mait nga
en makain pakain rela kap nakataga dieta na mesingen produce fella singa chvena us issues faculta pangan fella chvena issues facul met shonak naka pangan first to stock met shonak first to stock mesingen el mirror impejima shonak esumna ke stage of me spiritual growth chima ita gonna get fidashingan gastan shun na makapa na mesingen pan initial spiritual growth chima chisel makun kaplan shonak shingen na ke molan mitlalal funishi gastan got tak me initial state growth chibangan la lalfin lan mitgan tak me el ear and accept the word of God na relate na ke shikorin chapter told you for some course na ke course Paul in mame planting and watering but God keep the growth pang masing shikorin told you for some course it course akalim me Paul in mame planting and watering but the growth keep but God giving the growth makunya sa bang ka tol na mo na water shona china manchin God el mo na bakar na la masing so stock shingen na ke me shona shingen Belgium da kapa ka le usho support chi pangan stem chi mai sang support na ke shak so kungan pangan me foundation chi ma teaching lan me na ke lal funio pangan ka tolla si chan na ka na liti kastan gat metken mata yak ke na masingen eta ka na si kom na pa evangelism pastor teachers mange ka likie kastan gat metken for lao le klalal fungi na ka takam tak liti doctrine san gat metken o ka ala ke na eta ka na pangan discipleship program chi makatli na ke me akuklan Jesus Christ pangan masing el ta ka me rani machinga luo na sap machinga lungan el tak liti machinga lungan matamalu tu chinga lungan el yato lutaf tal disciples first before they were sent so discipleship yato lutaf tal shona ke malangata na maingan flock le mit saple apostles na vingat na mashi masang na pai ilan mit apostles langan mit faka kaslan gat ngan pamulyak sila Jesus Christ ngan Jesus mulyak sumna rolos te sangka na shaflashe na mashi na ngakumen kalam kaya pa isyusta kaya ngan katsing katikuye scatter the seeds machingan for laula ngan chingan belche machingan mole itala ngon chingan arsenal kumne CLL machingan tikan si bawana meta ngon chingan me intak shishisnain intak refill mapaya na pa taga nam chinga na yeshinga na ko na mchinga nga fa na pa la wangan ma yok special kadina ko lang naga flock singa pang ar fishing pato ko sai singa sitsinga pen plan growth plan mangan malan god kat taga na fakalik magayin na lalal fungila katle akyokye water planting singan pakat taga na kat usi ngan me tal fo laulia members of the church na kat sang teacher matsupungan liti kastan kat taling kapa kiginamit pang makatashkya pang coaching nara kat sum na ke stock na ke shana singan na ke stem singan na ngin na mechi kat sham undok nga ta den da head meshingan met shon na ngin na ka meshi ka singan ba et singan ba fite yak singan et singan signify further development na ke maturity lan growth process singan Fitation, shon singan, stock singan, development lan plan singan taga naga spiritual growth lan mait siya. Masing yok siya. Kadak kaya mait ngan fukukoy digilal fungiya na ingin na mesingan maturity, mait ngan tak develop in mata la mature. El dalte nimil magana dalta ka kain me kang kasa. Kang me equal. Ito understand the process of how it works.
na kada taga na ge me order of salvation si mga ta sam kini mit na ge shaklu na ge predestination mga taga na doctrines of calling si nga paka sam kini nang fitengan takalik mit ngan long for lao ya regeneration born again si nga mit ngan justified mit ngan adopted silia ki mit ngan dal sons and daughters na get singan converted adopted na ngin na meshi kat tagara ngai kat being sanctified persevere mangin taga na o yeshi machijel taga ake na get discipleship program shilra ya to lutafo el soga somna in kasha u sheperclit singan kasha church folkle isusle Jerusalem kesmen ngon man kat patati na bide but tamali dut na ngin na meshingan silent crow siya patagangan. Ilan me ngon tak sisistain met ngan nam tek na spread. Fintrack sila Jesus Christ na ka church apa me in growing numbers and unity siya. Na ngon man kat magay na pa ito ko na ka spiritual mature growth siya. El magay na pa kan refill na siya mapaya. Siya na siya ka revelation. Na kat mata ya. Kat mata ya. Na nga na kat tram kin 8 siya na stock, shonek stock 8 siya na ka that in fact fallen faculty then produce matching and fruits. Natago me na faculty wo in ka patagang and mature tago na sanctification singan pa el sping set aside matalengin el ingin na focus na kamalan kat magayon nara crane singan ko 8 singan Ka singan taga me produce grain fago singan ti me matan la and mush la na bang represent culmination na ke growth process singa bang fago ngan mush la and mush la symbolizing maturity na ke ready for our fishing bang masing bang fin sak si makatar ke kastan ka din som Kadil growth singan taka nakat proy ke might ngan in me in taka mata la ke malangata now ready for the harvest in other words and ready to meet the Lord when Jesus la taka rela harvest singan lain ko shiny singan ba me na ke spiritual aspects of me life singan pa lain naman ga si pangama siya harvest singan taka Shonek kashi meta faku ke kashingan nangena mashla shinga tagatana then the crane that ripens within tagatana pang ultimate growth process shinga pang tokoshay lan kat shinga when a fiteshi must spread but chingan some spread gas spread seeds ngan na ke foko na kapak shona tagane putu seeds patagatana may ripen chingan Kalatian make or first long luong tolong along chinapay me first singa fakon ngon me ngan long shit ingon mishle me mateng kalang rep mo aru posisial chifana lemfe fako yangan may shla siya pangan nangena kum taga kaya kum may shlangan kum summe spread the seeds kum spread the seeds put your faith lakat la make it grow na machingan taga tukumti papanangan. We constantly, every second, every minute, machi added to the body of Christ singan pangan, growing in numbers, growing in unity singan taga nagka silent growth sima taga sife kinyak kama singan pangan. Futaya singan akwaki silently growth God is keeping the receipt. Pangan fos long alikos. Fos long ya Archimedarske kaskosan akalamyang ke fa ko mishla kedin miseng el pakie ke mit to pelin kosan itako pangan na ke popolyak chemit cho ta ke fos long kosnige long yang akalamya na pangan farmer sing ta jikuya futangan el expect malata ka harvest na babin na Jesus ngel Jesus daga me el daga in flogon mamay da naga mol singa el daga me ngena kaslan got gospel singa crucifixion
death, burial, resurrection, ascension lan Jesus som nan ka sa ba kut nu simainan fashlik na fel. Metan daga for laule klalal fungi. Na il expect mo leta ka arfish siepel. Pang masing seed kastan God kusani siya. El weapon, tokasangan God weapon na met farmers in masum yukuya futenge expect fako singanin fako issues fako na leta ka arfishi. El sang sickle singan na ka fruit ngan pakal la. Na nasip ko bang gospel is being spread every day. Kusayan lan ministry inoy lang silang God kada taga wiko wasin pel na kay wine fako masing Maday nesmak na nga masing mga task nga. In mo lesing sano to ko panang masing wan masyayan yok gi mission ching. Na kusangan ministry katim ta San January Wednesday. If ini kek na siya mising ka data ko. Nakataka na okay curriculum si mauta ko get standard lesson commentary. Kung or makin King James version when align na ke King James version si na ke Bible si mit na tas kusay. Bible si fun na maswas na si mit kusay. King James version. Na kasha ni. Na vingom ni Bible me si mataga Watertown ni aging ingin nga langlo mga kalamyangan NRSV Today's English ka Good News Bible singan pangan lang nga na standard lesson commentary si matlas nga magan NIV New International Version nara kata lang nage mga tinakasya ni when New International Version but alert magan nage standard lesson commentary alert magan masingan taga alert magan Bible kusay si malang la alert magan yak New Revised Standard Version ka Good News Bible Today's English Version which is really opposite of NIV. Rati na kasya ni. Na kaya which ngal siya somla fan na misya nga kaya nga magin Bible mata Bible siya fan na natas mit ko siya mapaya. Na kaya King James Version tana kasya ni na pay. Kasya ni mga. In other words, pang mas may naging spread na sing metas ko saya. Men pang mas fun na mapay Jesus Christ. Naro kata aksya fie fostong ulya eke fa ko mesla kedin misengel pakia ke mit ta pelin ko saya ni tako. Pang mas gat tasano Jesus the floco. Nain sibana konye mas mata kalam minge. Met na kayo mature ako la transformia ki kespen life lalo so eutak ya misha kamol eutak ya katin summe wedding fish ba da sum na keng when married wedding fish ke biblical times bella chisha shiba wedding feast on my choose nga church eutak ya kat pa munun Christ kat pa me pride of the groom wedding feast nga when celebrate lenit course ke fashion ka wedding feast lan may choose nga yay course siya by rek nga siya represent me 7 years of tribulation siya may sikyak fin fela when aten nila kalan mingan lenin meshingan yay course tribulation pel kayo siya nga liban kumitof kya men pangan patagay ke Revelation sabta lime kos nige Revelation sabta singalya. Mana ka wasikya ngan yay kosye bangan. Daniel palyak tari samosla silia kieke puklal Daniel. 7 years of tribulation is going on in this world. Wedding feast na lapsi reking kasal. Pangan masing na dikun yay kos akalamya mo me second coming ito ko. Second coming siya nga, lata ka king of king, lata siya bata ka slave siya, lata ka katang na lafon na matan felfin fela siya nga. Pa siya ba na sumfat na kaya sovereignty lan, call lan God, alay, patoko siya from the eternal past to eternity future. Na ifingam ta ka, kaya limiti ko, wisifena na kaya toko siya lan fela siya nga. You are blindsided. Mamtang nan ka na kaya, pastalash masum, esal dalali kita kam nakyo kalansa po malan fela sing
tal self Timothy tal chivena Timothy dal kona ka wain ka shao bagadash ken adal da ke muta ke government skeli transition chingan tal chivena esal dal liki kona ka wain ka shao da ka na ke masaka wul chima kat kalam gemo second coming chingan da ka kanaus na phone na to ko shai fin fella chingan la me da ka te shugulya shetan tolo na nege a piece chingan Elsha peace sukkos we false prophet chingan that going straight to the lake of fire. Now Jesus, we church lalan establish millennium kingdom. Now mit na kayo mataka mole ke 7 years of tribulation chingan yak penake 1,000 year of millennium kingdom chingan. Kadin kalam kela ako kan got phone na tari. Kataka na faithfully spread magana seeds. Meta in taka align na ke blind chilan gotten means of salvation chipang. Meta in taka na ke mole lashing. Nara even got clear na me ya tao shin chi my establishment to ko yang kada taka na renovation by fire chi by taka na. Na to ko yang na taka na ke new heaven new earth we me new Jerusalem. Pang mga tash sequence of event. Study of end times in the compassion ke o yamang ako marking ito na if you got the shal na lala phone lalan malan kata kadet the ka ipshuki ka tanga tali from eternity past eternity future calendar si mga ako marking it's eternity it's not January 1996 nige 220 mo eternity past to eternity future wangan shaftayen mashi mga ako marking so with that kagat ka samram kin malan kata Kastan gada, there's no end to this. There's no end to this. Kat mata ako lang sum naga mole shaft la siya. Mole mabatbat. Finchak la siya, mole. Finchak mole siya badash kaya. It's not limited in nature. When kat kapasyon na kaya unlimited lang ka. Pang masing amas kaya. Tasak tagat taga pasyal la kaya mole siya ngayon me in lalal fung ilagat faithfully spread kat mga napakan nila kap masing pangad masimay na taga mateng in the force ka tinala mateng na kamasing so aksafye ipshimit ngan as soon as the crane is right taga na pangan ultimate finchaklan farmer chingan court processing and spiritual maturity siya man readiness siya pang kataga na guess Colossians apta si fosong lalko siya kalam yung masingan Finchaklan measurement might nagawan grow mature in Christ. Kaya level ako, might nagawan ako na nag-fluction. Na pa nag-footage na kaya me parable of the kingdom sing. Soil me told you for single told you well there some kun ripening grain throughout scripture. Completion chingan takap na kaya soil tolu foston singal tolu me el taka na pa peril na kaya mit lalal fungi si mata ka fon la ke kaslan kat fon na kaya mol ching el te si pa we malan fela el taka fon la ako lang sum na kasao pang masing na taka da timing mana kay wang taka run kat me kat pa in control ke mana kay wa angom taka na lalal fungi ma kay na fast na me pang masing let ka swing the sickle sing let ka me el pakia ke mit pang masing divine judgment si pang el ka one and metaphors in a divine judgment sing messing gathering of all the believers pang masing el ka rep makin mit sing in the our fish signify in inland quote cycle sing kada ka na pataka Eke Revelation sabta singalakot for singalakot ng singalon kot ngan. Our fish shafla siya pang. Hen of age. Pang masikatash kang. Popolyak sungot daga sampram kun fite singan. Kastan kada yoki. Farmer singan expect. Mesingan. Our fish. Hen of cycle siya baga sampram kun. Divinely appointed na kaya akukman God. Luot bide tolu fosya el te patain taka el te kung na pat el matang el ke mat na kay wan taka na kay maulashin
Na masing pang ako mina na kalam na finchak sinela. Chije lan fulwan matlungan. Siya ngaytang na mana si samya. La fuite faka si shuk fakala lal fungi loman. If you lal fungi you are in hin. Kom in the kingdom of God. Pangalang kalang bakutun yoklan katsinga. La kung wangan pelom kum putus fako finish kum tagana ke oya singan. Tanapang Belchi na machima for lao la lal fungi la chijal daga misha molya ke machingan silia gitar. Nashke non ka machevin chakshina. Chijal fak mo ngai sam kum in paradise. Pang pakutin langkalan yoklan God. Na taga na gas kata popalya ke pa pala kalan mo kata man ngan taga ka lututeng taga ka au ya au singal lu au tolu au me kosma. Kanin time frame cash na may matsana tagay meta tali la may owner ke feel jingan el moli na jin may matagay ka ol me ko sa la pashingan na dali expect mo kahil katagay tutang yan nakal may yok molos mo de bang kingdom jingan de bang to ko sai jingan me elwan na may chevin shakshin la taga ke au cash Petres kamema kum uchak silia ki kum mol mapatpa. The mashi mga umet ka nage waiting fish mga kalamingela. Belchingan pa utakot OP according to what you do in this world. Pangi mashinga. Na shell el sang tafela. Machima el sang talan singa ula el sipa flogonan. Talan ni mekar el sipa flogonan. Machima pukinya el lasyak so. Pam mashi mga tashkengen. Nakataga aramangay katagan akalimyo may akfresh ket tokoshaising and at the same time monia kin kalain sa pital na mana kay wange God is taking receipt of it. Naro tagang ako min galam gela utakyak se pat tasano while we waiting for that katara gospel singer when for our fish by the gun len nan kasi by the gun Nakadya siya nga may tas ko siya, may click na natas, may wears ngayon som na kaya, lalain version ngayon, pachi siya sila. So na taga na kaya. So na taga ngayon ay po, manil kaya mat na kayo wan taga na kaya mga siya. Our fish is calm. Our fish siya nga, symbolize end time siya nga. Redemptive plan of God siya nga. Order of salvation siya nga, taga na may siya nga, glorification. May siya nga, ours may de glorified. Arsh med som nage damnation jing eternal damnation in kan kluwa pa from ganyan katasom na heaven katasom nage eternal damnation lalang version misha nito mabatpa mo nito mabatpa pang ar fish magat tasano lainin na nan kasi pa tagang taga academic method ya first tong lead course tong lal ko re utaka no fon na matlal funye Meshingan plentiful our fish magat tasano Chisel daga me la rani no fon ma matlal fungin na la rani na kayo matin lal fungin in som na ke ongay nagat fa ko na le fresh mo maya aso na shish fingat ito lakat may clash na siya namda kaya matching na ro takon na kaya proila ko may na le ngonia katina le siyak singkat na manas Ikas na insyan, may clash na kayo ko siya katina ako lang na kaya flock silong mo lainin naman ka silong mo kung namanas pang mas man na ganash kaya na problem siya mataga get in the way lang may ko siya pa yan mo may siya manakalim katikan tagam ta wuk mo manakaw mo tinawo te kulun na wo pa foshigat na misya ngin katikan norek saman mo katikan na ako lang nag-flock man lang na Jesus mo gana bagay na kat ako lang nagkamasin nga siya manakalim yung matpas ko siya Bible chemit natin matpas ko siya pa kaya no siya ako lasing nga nakatagal nag-iipsyak lungan first tol mo nagatol ngulo inaksya sila may luto sila nga pangan first me tol ngol na ngayon na el-shit ba mo el-fact meshingan el-shit ba transition el-transition nigi popolyak sa kumatagal kaya first nong kors na galongol ya magat akalimingin na meshingan popolyak sa kuman Tokoshayan kadilwana may chima taknalik fite.
na popoljangan akalimye fideshingan kap sumnige beljima arfishingan pangan popolyak sumaga trampromnyina na popolyak shaflange ke sapta kushinga takatana meshingan eilfa kad kada lama kad felama fakato ko shailan god kad fa in ma popolyak sha pangan mas mai takana kom gadin me liengin na Kashmirga Madani asked, to what can we compare the kingdom of God? With what parable shall we present it? Nabangan. Ay fa, God fala ma forget ko shailan God. God fa ka may papalyak siya. With what parable shall we present it? Kaya present forget ko shailan God siya. I think at liye, in mata finaka, in ta samsam. Transition if ingat liya popolyak ngayon na papa na ke metal signal tolu popolyak ki ka sambram kin ge sapta singan magain pangan emphasis kadinan lila popolyak ngan usia fakya kapas fakya kasi popolyak na ke next popolyak na ke may fingom sum liya na emphasis kya ne sambram kin art fish kusaya ni si pala sambram kin nga fitya nga shisalik kay bang kastan ga shisalik art fish si pala lainin na lang kasi ba ito ka? Alda siyang kanya. Na popolyak after popolyak, samanyak yok masingan, kalwaniya in usye me relationship si main taga kaya may ito na kaya lainin na lang kasi. Kaya ito ka reputation siya defy shame may tayong demolikan na kaslan God. Eh kalwani na kalwani, paano na inorikya lututlak ko mga pero kayo kat nasamon mesingan inak kayo mo ito inak kes makinye men pa pabang nagawa ta ka ngonlan kan in me archipen luti in kai inak siwosye in me inak kataya maswoso pange kaslan kat asiba na kalmo ni yoksben kaslan kat na si kumat ko sayo papabal siya met masin na siya ko sayo at taga diye tani ask Watching at the Hakalamila, TJ may reflect, engage. El Kishenchak na sin may tala me spiritual truth el sampram gidya popolyak nga. Me masya ke may tayong kalam ke. Naro, Kishenchak su may siya nga, tani ask. Ay fact, in me, may nga ninsi batagal na ke, reflection, dan self-reflect na ke, tan kalam gala mesel samram kun technique siya nga pange technique si ma matlitinga makin elitine si ba kishin siya general question mat nga non ko reflect mal samram kun na eno papa na kadarang the way Jesus teach is exactly what we need to be doing na para wana na lew pa kanin kishin siya kangan tasak ta para comment nga kung dal tagal ligian ne tamil church kal tagal ligian na mine and we pa na akata yang fact with the interaction jinga yok chupe that didn't keep it me or shop time la or shop pang masing we need to grow in numbers and in unity na kasnan God kaya malan ngon God kay siya magay na pa siya masing nal taga transition kishin siya general question so kung nal taga to what can we compare the kingdom of God to what na wana kada kalamye niya kingdom of God singa the central themes ko na get teaching like Jesus Aber check la mute. commute miniti cash kasi kada si sakyo Omniche. miniti Could be, yeah. ay kung kuno malap ta kung
Una. When hopefully again, minichal lechle. Yeah. Ana No, chita da kom ke siyak kilitila. okay. Panganan siya. You know what lang. Naro, to what can we compare the kingdom of God? Pang kishinshak Yes. in 5D audience lala na ke me meshingen tokoshay. Me characters lang ke tokoshalan katsinge. Na wana nga kat na context lang may choose nga ilo sita la AR fintrack siya ko ke messianic age sima. Kataga first century pang Jeremiah masambram kun, Aisha masambram kun, me Ezekiel masambram kun. Millennium Kingdom singe so ars in matlon maytala ars o yeshi maytako ushe misleshi the mashi daltina liela pange mashi majal chambram kita Jesus Christ by the suffer ushe me mold sashi na get toko shai singe shibana flock na get lutu satama Pharisees commit calling and scribes me elders ganara for a long time esta mashi ma the fatmo suffering servant jima I shall come from Kinnick, I shall amal told you and Mitnan Tanta sound of political leadership. Pangan Bell look to Ingena or Ketchishel the Ga. Tanta sound of political leadership and the Ga, Esaltaliki, Cocolan, Roman Empire. A Chishel the Ga, Inchio was Pangan Tokoshaishing. In Esta Makuluklo was on Minme, Host me shake a carton and feed and a Makuluklan fell upon the Ganaka. They Tokoshaishi fell. Nakatang na tayo ko siya nga pa, tagay kaya pupal tenin na. Yotsi masang fukulya matan falako siya. Natagay nakakawos na kaya, mista si may taga nga. Molo wo sa bay na nikla. Mat Pharisees nga siya kuman, kagat tik na kaliprem, pangay oya nga. Nara, kataga na kaya, toko siya lang katsi nga la. Characters mataga in, alaw siya, pising, arsh, alaw siya, itala, art pel siya taga. Mista siya nga taga. Dahil tinali mo, pang masaya si ma promise yaki. Eh pa ito ko, shela, esta mat na kayo wine taga nag-mold sa sising. Dahil ali masing. Nasiba na flock na Nicodemus. Nicodemus, mesingan, may ita masa pa, nikin akwa ma akalamir tayo. Kel chairman chapter tongol siya. First tongol siya na kaya tongol ako akalamir masingan. Mesingan, that's most na masa pa, yun siya mo ito. They see better gonna get physical aspect or spiritual aspect of life. Now, of course, kat kalam gala Belgium le somo, Jesus le ascended som, na ngon man kaptako, patati na in church. In Belgium so na fuk that they should already see the picture. Kaliti la ngan. Might ngan recheck ya, they should be makin popolya nga in usya characteristic inakatayat popolya na sin elosya ke ngan in shoe in kalam ke. Level of measuring, understanding singan na kaya kadil some from nation might I understand, not seeing but not perceiving, highlighting the dual purpose of parables to reveal and conceal the truth. Machingan kat fagi pieng meto sapta singal tolo, matamalungan siya Jesus live o maging papalyangan pangay. Man reveal na siyungdan mapay, akaliya mapay na siya siya recheck ya tayo to kasay. Pangaoya siya. Na siya na flock le. Wana nga kalam piang niya. If tenay kek na siyum, siya na siyaksyum. If tenay kek na kung di la soul siya nga itak la, siya na siyaksyum. Kung establish, kung misusta kang ngan God, kung kapag na rin God, na kayo, when kaslan God, if yung kumta ka syuk yan, kas naman na kayo. Tungol, kek la, syuk. Kumako na yan. Meto ikos fasitkos. Akalam niyo masingan. Patulyo. Tungolak. Kekla. Chik kumako na yan. Meshi siya iya. Tabangin makat ina ka dinaskel. Elta ka magan mangay. Mesingan. Akalam niyo, with what parable shall we present it? Naro. Kasinjak sungan na ka akalam niyo. Nakata mo ito long na ukal na Jesus man nag miracles ngan. Akata saka syuk na pa eh. Elo siya syuk ngan eko na. Nara Aisha on ko fo siya nag singaw lakalan mi.
El fulfill na pa prophecy nga kalam where God speaks of people hearing but not understanding, seeing but not perceiving. Ito ka na kaya pang-isipay si Mara, Lord, mag-compare po also. To all purpose siya pangin, reveal and conceal the truth. Reveal truth, at the same time, conceal na siya lo siya, taga, kuflan kalam ke. Na if yung kuflan kalam ke mga siya nga, pangin, siya ksum siya na, mana pa sila misyus taga ngamlan ka. Na pangin, first ton ngol, kataga na kaya first ton ngol siya, ak siya fila mga siya nga. Taga na me, it is like a mustard seed. In fact, God fella ma forget ko siya lan God. In God fact akin may pabalyak siya. Taga kalim pwede na siya futen mustard siya. Kaya na lik fin foko. Fin na shuk ligi futen na kaya fin fella. Ta shakta kaya na lik futen sa kapag ay yok ligi mashuk na kaya. Alalik lay shakla lab oinge won yeneng yenga kain mata ye lulin. Aban pabalyak yak luangan. It's like a mustard seed, which is the smallest of all seeds sown up in the air. Taga na ke inakata mustard seed chinga na akalamia is symbolize small beginnings. Pa ito ka na ke significant lan pabalyak sungan. Meshingan small beginning tasakta lead na keme outcome lani ali yok significant na ke yok yan masing na kataga spread the seeds ngan chisel daga sila na matamalit tu chingal lu el latel dal disciple dal ne el som na nga siya ngan kat patatin al pita ma machingal lu ngan tak sham since or masapta lu ne ke 2026 na billion lu matlalal fungi pange effective pange oyen slow crouch ka silent crouch mataga ke gospel singa el matawa humble beginning small beginning tasakta laili pange fin shakshi makataga lalal fina pa la kaslan got sown te kan flok pishe na ngon man got mamat nguf taga isus ke ngon man got nge Silia might ngan pataga faka kaslan gata. It spread. Pan machinga. Growing numbers in unity sa fin shakshima. Chisha lakia church ngel. Again main. May tan taga naga mole singa. Pan machinga so like a mustard seed singa seed. Fidana shukche tasakta el signify machingan. Context land taga akalaminaga small beginnings, which are always gonna lead to significant outcomes. Context matagat na ke el represent to sa langkat. Siya na kalami all humble origin law which grow to a very fast influential may outcome law. Patagat na ke mawala lang may fella ni masingin. Pange fiteshing kaya sa it's sown in very small portion direct the belche Shaks one kapat laili yoko pangan expansion lan gospel singan. Gospel singan matawa ke Jerusalem. Taga syungka ke August 21st, 1852. 1852 neke 2026. Yashuvuk it ngalakos na mising. August kaya nga yashuvuk it ngalakos. Na pie o yashimanga kumniya nga fat na paella. Metlas kusay meta, ilos mundaki mapayesi, kat kay ni sam mga long ke kalik force mata ka lut siya kapat ke papal mata, leng mata si finan kusay ngay. Alay tayo kin maximum met saipen, met kuam ko in that Pacific region, met mamata yak, met mata klik force in Belgium mamata yak ke leng mata siya ngay. Klik na fukukoy mugui ko. Talik na fukukoy mugui ko. Lik na ito lut. Pushlet lik na. Dalte physical fitness mo kaya na, dahil sum na kaya, me, ito lalo so. Ito yak may kusay, lik kusay nga. May matalash nga. Pa ye, ungol na kaya, ungol itkos ma,
nake alingaw mamsinging dal kapa kemangan da mashiman na si kumushinga nake generation sa si lakum ko sai ma mata lake leng sa si nge pamushin shukaya pakatash kengen nang kap mashilan kat nge ena en kap na ye gadin leta na mata ka consequences mata ka na shishmet ko sai akes makin yagat gadin flok narun kat nge pangat pakatan yakwan kat Elusia machine shuga, elusia foto le lash nge na gya oyen mo lash. Ina kaye kat kadin flop noron, pang machine. Papa na lera na gya cycle lan tlik na din kat nge in the Old Testament. Talik na din Israel nge talakos, tal tafaela sum na gya mutan fel chaye, kadil sapaela me, pestilence, moss, shell, famine, mange. Nail sipa sa pala may sap sila lingan. Nadal sipa auliak fola. That's the cycle. Napakataas kam singing. Masih mataga utaka wood nga kia pagatla. Kadenan completely eradicate masing. Ingin na. Mapang mas may naganash kingin na. Kaslan kat pay nagadin magina. Payapan mata sinatas masang sa matlan met force meta. Talik force meta. Kayen, om ni ngali picture lang kik force meta. Tal physically fit. Met ka pang. Mali na ke full machine nga pang. Met ngam tasano is senis may ni kekladan sum dak cereal. Tik force meta. Dan svena sum mi turong. Svena sum mi smos. Us nga taga rela. Kite ya siyaw. Pangatas ingin na wangan met nga pa tik first na nga paki computer cell phone falak for nga tik met first nga kapa klim met first nga utak mit for kalashin turong pange o sain turong ma pang met class meta fugo adel dalpe kay katiga na ke kasha lan tik tefan jak mameta let klikla na ke atelos met ingin na men loin na watered down jinga taga ni is the physical fitness like ni spiritual fitness like by design tal ke kanaus katle pan wood na kada chipa fat mga kada me yela ikal ya sam pramang mo te ma sam prampang inakshi wasiga inakye got na ra kataga na ke masinga na it is like a mustard seed. Symbolize small beginning, at the end, elalaw siya, mga yok siya, influential. May masing ito kakalamin na kaya, may push-pushin kapaklan, may mustard seed siya. El daga, when I stand up listening come there, akalam within 90 days, when I kain son ya, kala push. Nakatamay tali, masomsyong pa fitching out mo. Fitching out jangan kadin referencing na ke basketball call je fitching out je bangan inu shoot na ke might nga si ba na me chisa sa lore makin agriculture figure ko oyan kaplan mangan man ngan kan relate na ke elos kan relate na ke mangan ara si ba taga mustard seed it is like a mustard seed which is the smallest of all seeds sown up upon the earth. El pashikin met, el me, el kapek son, kale push. Taga na ke matching na kastan kada pang gospel. Good news siya. El taga me represent tokosalan God. May dahin me, taga na ke. Sowing siya el connect na ke me, spiritual growth siya ma, etaga. Nake influence ma taga ke gospel singa bang finjak singa na kada taga na meto longo lal ko fosinga nya na ka longo chisha hel me instructs disciple la singa ni faculty me somliti faculty to all nation simbana me academy bang kuno ko chima ka tasking din faculty kaslan ga na
May tamalututs nga lu. Eke orit masapta lu. Rit masye saptal ko sa akalam yung may chise laka may kumdal sum ni gen Jerusalem na nikang outshoot may sangsing. May sangsing pa ngon ka. Papina kat mi sing. Katigan taga fakap malan ka taga tinay shusta ka malan ka. You got to get that initial me prerequisite sing. Ngon ka dinanin kom. Na kung fasum ni gen Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the world. Jesus lakal na si matamalut ko ngan. Dahil kan sum ni gen Jerusalem. Nike na may sang sing utakot na siwas. Nakuus fakon sumara Great Commission singan. Papa nakadash kami singan. If ingat liya na kadamay nga sumasya ngo. Kada kumengadang na fundraise padal. Te fundraise me fun night. Dahil sum na. Te suman malan kata. Dahil sum rik tafan gas mo. Pamasik nga na get church lang. Man ma pangakok lang mo ito. Te malan kata. Naro. Tako in Akia toko sa lang got fin fellowship nga gospel ng Jesus Christ mo kaya na spread lang cast lang got kaya koko lang ngon in the gonna get baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Masing nga bakatash kay nga na elmata kwa na me mustard seed shit rakta ito ka pa taka na get first tol ngol luoy nakshafye tasakta kita na lig fides sa kapak ay yok ki mashik na kayo elali klayshak lalap Elali klesak lalap oinge wonye nenge nga kain mata lun. Ataga aksha fila pangan. Me akum taga na fute na shikshe pataga lailik ne. In akademia na ke gospel singan matamal singa lu magain na pataga mising ita na billion lu approximately. Na vinga tira na there's 1.9 billion mesingan Muslim. Mesingan Islam. May Christian na sila lalfungi ka katsifan na in kat papa wenangan na ke Great Commission siya tana Islam, Muslim, the one who submit to Allah, also get 1.9 billion. So ingin na we are n kading kalam kalam may unsi makadash kaya nga and wak may Christian nga na fina Africa mga sikyak pa na ke ma Ashe Minnesota misenge nga kading kam kelna. May unsi magat kaya nga. Te masase siya. Throughout human history, ako nga taga na kanausla spread lang gospel siya. Pange or malalsietan. Na taga na si kom nage me parallel si may taga in refill ko inu si relevancy si na ke ako makataga din nagfinan ko siya nga na pange mas mga kumasyan nga. En what tagan kanausla fastland gospel singer. En what tagan kanausla fastland gospel singer. In shokya taknalik singer, in shokya kap singer, fashionly like Jesus Christ. Taka in shokya ma singer. Mana ilyashi. Mana ilyashi. Katli na paela, kat makain. En magana bakan ramasing nga. Patagal ke papalyak ke meto singal tolong. Ngakom na keto ko siya nga kadin faithfully fakakastan ka. But nake ko siya ng ministry which singal siya. Kat matawa ko rin makun. Papal siya met. Siya pa siwas na siya met ko siya. Panangan platform siya fan na may siya foundation si mga kwakikesh, crucifixion, death, burial, resurrection, ascension lang Jesus Christ. Gospel siya nga bangan. Genesis na Revelation. Wangan na pa o iya si mga tagaw siya nga kung kain kapak, lailik, siya yan, Jesus Christ mo kain. Napataga na siya matlas ko sa ito man me, papal siya mit natas. Bangan masingan. Mo start siya nga ilshit, kapak tasak tayo yokalik. Na ifing akum taga na kaya nga fat na pala ikla mo ko. Wiksingal siya na masingin nga fat na pala kalami yok ng kalam kala Jesus kaslala mo. Ikilya na ng payangan te sipa siyang nga amta loklok kaya wiksingal siya masumla. Ta siya nga fat mangain ka lame nga na ko lamay unsi pangash ka nga
Ngayon lila sacrifice siya baka nga. Ngayon itala ngayon wana pita ma ako lang mi siya nage akwak siya ma chisel taga akia nga sangmo lala nage pangay sacrifice siya pangay offer up your body as a living sacrifice. Kati tagam ta sam wen magana kada ko lang nage ma siya. Ngayon nga matan siya tala wangan mi siya yun God. Mano siya nga dahil kan likias kya usta na info ka tasakta spirit siya nga taga nanwaki mansiliya kitar kya ngon ka wangan matkanis la spirit siya nga muni ngon siya nga mi siya shell kan situation na kayo wafin fella ti kanis tama siya Rome saptalikos kapon Rome saptalikos akalan situation fa kya lang siya makadal siya na siya nga kaya wen natala pangat gospel siya teka ni takla na ample start siya mga lieb nga pala na pa kasi ben may faka kaslan kat nga nga taga lieda na umne usye na pa nga ni fako yama sampram kanya nga nga lieda na pa la wangan siyang ke lang siya nga katakol kat akwot na yung kasaw ito la kada sumnaw maul siya nga kadinte sukya mo malas mo kadin sang na singkat whoever trying to all their life will end up losing it if you come lose your life into the hands of Jesus Christ you will gain your life if you come try to gain it on your own you will end up losing it liya masingan now paano natin ka nag me siya met ale pang C.S. Lewis ila kalami mo if you seek the things of this world you will only gain this world tasakta if you seek what's in heaven you will not only receive what's in heaven o kumashi ba earn malan fella sige liya formula siya if yung kumtanga na shoot malan fella magana pa utakot na shuma siya pa uncutly siya nga tasakta if yung shoot malan main kasaw ti main kasaw magana utakot na shuma mana kayo wa makumina na ke mawul siya fella nga utakot pa sige liya masingan na masingan patagak fos siya chakingin na masingan kaslan kat siya matagak utakot ke 2002 na masingin nga eldaga nesla ak fos siya kadin somniki crowd kadin somniki unity siya napasikya ke siya na kalam niya ke and purian makin shifalay fako siya matagay wot ngan pailang ko siya pengi napataga na kaya matayin siya maliti us mat maungi na siya nga fako nga matagay wot ngan pang makalash kaya Nara umeliti lash nga na katson na ripe. We're not ready for the harvest. We're not ready for the harvest. If all man katina shamon yoke rapture siya katsamon uniform katsamon me fundraise katsamon menu katsamon masakawal. Samsam na lash nga if yung umikekta na siyong kumayita lakatina mula sa tina online na kaya ma kelan kata pa yung gadinashkya ti kelan may na kelan may dapat agay wot may ay siya na kelan may ke design may dapat agay wot nga siya nga Lucifer ma Satan ma taldagan pusala may tas ko siya nga na para kung taga if yung mata yak ke laying mata siya alay tayak ilosmit mising wangan katisipa liya ate singa kat kulo malap kaslan met nagawang alle sukak singin gat ke ikekla ma tagain akay gat na ke meshingan the community silently crowing a community silently crowing sing ngon man kata sing gat kap na pel nagawa kap na me fakulan nganin kalam ke mulash. Now we need cut the Holy Spirit in God. Kat taga akos na ke malala, kat na kap som. Ako na ke mawul si togo.
Mo chingan pa me. Our face mo mo pat. Mấy tên chỉ bầu cái mà hoàng chỉ bèn. Some lần mấy người hoàng na pa kan me. Ina ka din someone some like Jesus Christ. Mấy người ta cái politics na mo. Phố lao le ko lan phung. Pai nan some kun me kun na ko lan na ke ka lan lai mo. Wan ma ka ta cái politics na ke mo. Long she mo le. Isus ta ke ngan lan gat pa nan some kunya. Ta ko tan yok lan gat. Ka di na ko la. Pang to ko sai sing. Na kas lan gat mo ken. Na kat met lan phung yo. Faithfully spread the seeds. Ito la kas lan gat som ti kan flock. Yukuyen na. God will make the growth. Pang la lan phung ni patient la kom. Naro. Siya da ka kanaus la Coast Island Ministry. Faith na la tamlel. Faith na la kila. When elusit ay commission siya. So may ara may tamalutuk la. Or makin ka na kayo wang ka siya fel. Na even kumli ngay la tuwi. Kumang me pia may tilal fung niya. May pang flock na rosh. Kat na pa isfenare lamang niya. Main sang yak kayo kat na kayo. Monia faithful lash ke matching opi lash ashin ka sao. Kat mat na kayo wako sa ka na kayo mobilizing. Te marik mura, te marik show. Unity siya ngayon ka. Siya pa na kalam niya. Mesing ngayon. Kat mano siya fun na. Kat ngon siya fun na. Kat mata kaya fintrack siya fun na. Art lime siya fun na lash. Art me, lalal fungi siya fun na lash. Art me, art peptide siya fun na lash. Art cut siya fun na lash. Siya fun na ikor. Efe siya sapta akos. Fosa akos, mekos onkos. Akalam niya. Na chisya siya lucia me, gives. Taga kaya mayeta. Apostles, pataga kaya early church, Jerusalem, prophets. Katina na apostle, prophets. Di pa nifong from when apostle prerequisite lang apostles ngan elos with Jesus Christ. Elos relate na siya physically with Jesus Christ. One apostles machine. Paul magana pa reveal yaki man nifong Jesus, the resurrected Jesus sikat na Paul. El qualified na kaya when Jesus ven sikat na siya na tagal na kaya may prophet singan one prophecy should be revealed. Genesis nigga Revelation kauli dari. Nagati matlas ko sa nga dalas ka moments. Menefo Joseph made it ma reveal. At masashi ta ka madiko. Wangan masashi na chibata ko. Na baita ka nag-lang luo matagak foshigat nga. Lang siya made a fast story. Wangan mamit nga chibata ka et na ga. Wangan na you cannot complain. Compliment malan kata. Man kat met fok kat met kulo. Kadin ta ka nag-foundation si mako gitari. Pa Jesus Christ. Paling papan matal ke kas kusay. Pangan mas mga taskin. Yok supang ako minggalim ke mga. Kat te wiwo met kat wala Jesus Christ. Men kat sano floxing. Nara makat nara ingin ang fakat kas nga. Pangan mas mga obiyak kat litulela. Kung ta kamta sambram kan uniform kain mga ni spell kia pamatlas nga. Pia masih main agak din sampram kenya floxing. Floxing pa na agad din ako na kaya. Isus ta kang online ka. Pang masih mga touch kaya. Online ka din na nasin ka kay siya. Kadin ako na. Online ka. Wang na pa yung mga kaya rafing fellowship. Siya yan fakat Jesus Christ crucified. May tayo ka na kaya maulasing. Alai fung mo kain siya ka nga alai na kamalan ka ta pai kek nga kati kita ka na fong tagam ta sakura ngara mga me ru ma sam well ne taga re makin banain wala siya maka sam well ngin fakat malan ka mo kat sanctified yaki siya ka tayo na kamalan ka. That is how we grow silently in the spirit of the Lord Jesus Christ.
Islam. Kat ngon shifan. Kat shifan alash. Akom taga nage sapta ko fosme. Singal china ke singal dolu na. Chisha luche. Pangan. Much sa prophet singan. Joseph Smith el taga fat mo arch. Impostership ay. If in arch mit taga fat marsh massage make sure it's aligned with what God is saying through Genesis nega Revelation. Kung ina wana mit lal fung peria. Wala liti talinga tang li. Nanga ngetang li manget nake lang maurit makinya ngeta na makikiap si bauskat mit ko sai fashion ya long la ko slang. Nga fak manga wana nga nalle kaskar hakin lang si pas sikinga na. Nakela me sikyak nge men ne papa maka ndai wot. Na me sikyak na silta lo katil na pakon nyoklan garash. Yen na kay pang mga lal fungi. Na kung tagam ta sam mo pang ang atin masing you better check yourself. You better check yourself. Liye life at ikek na siyo. Liye life at ikek na siyo. Nakataga na may told you forgama cash at church nga in crow silently evangelist. May mga spread the good news gospel pange. Na siya pa ba with pastor sopo. Elo shepherding may nakaw mataga na ke body siya. In other words, they are pastor at the same time are teachers in the ganage rope me luto mo de tolu for singalon ko singalit ko. Bible nakaw wala ka kangan ka raspain me luti doctrines. Teachers in an arch. Fingom nito na wang and mga norek fashion ye kastan bising. Autak na autak samadi pam tawrek fashion ye kastan bising. One unity. Akala mi mo arch mano si fan arch ngon si fan arch fin trak si fan. Fingom nito na orek malan met samatlan met matagata na maybe a pierce spirit of the Lord. Yeah? Be a spirit of wisdom. Be a spirit of understanding. Ako kaya ulit malan may. May tlas ko siya, siya na kalami na kayagat na kayawa. May kakla kat askya nga, mali na pa ito na, payapal siya mit na ito siya, pay na kading flock na kaya. Man na kayawa matakawo tayo na completely, itak taligi shelf lang may tlas ko siya. Kung bad mo may, aki fact mga siya ba siya kisenyak siya na siya. Aki kapten rin makinya na kay mapayala. Panang may mapayala pa Jesus Christ. Jesus Christ maganda pa kayo muli katla. Faltarim da kikiapin nanak, kikiapin luti, kikiapin mo, asmasi kumrela na kitoko siya sing. Wangin na pa makumganrela na kitoko siya sing. Jesus Christ maganda. Jesus Christ maganda pa mi siya vinchak sina. Pangan cornerstone si may nan sampram kanya. Kamaular. Mekum sagat na get church tail niya. Shan Jesus Christ magayon. Pang mas man naganas kanya na. With that being said, kat kulong manlap ka arslan madlagaywa, kat kulong manlap ka may kakta na siya sinakayagat siya. We are silently growing into the image of Jesus Christ. Therefore, because we are being sanctified. Sure, in the Spirit. God the Holy Spirit. Pangamas mga task ka nga. Nagat kulang manlap, na flow na pala na siwos, na siyal tamalay. Tres, we matlas na kayo wape. Welcome me come in lowos nga. Tamal tres, let it go. May usye, may, siya kata, punchline siya mga inantarak sa film masya nga. At siya klip kaya, Pasal ngayon, tangal na suykak sa rin kat kaya akfasyak lamang si may na akfasyak nga. Namiti tamlel ko, a vital church grow. A vital church grow siya nga pa ito ka topic class na lituo, or masap talo, fasang ngalunig ang ngalikos. Nato ko, tamlel treasure mo, inoy lang siya langkat, nga nala siya sermon na, napakadeta ka na kaya nga. Dito, nga taga makin ba na background
or makin ke wik na fon chin inu she na ke me passage chin lu or malu for song lu ni ka ngalikos kulo malap ka maltriskal aklo malap ka aslan na kayo maltriskal aklo malap ka mateng lumintang na kayo Eh, malet long suffering na pa kulo malap imagine God. Kaksigin God. Nga, alensiyo ke fakek ma. Kat papalikesta na siyumwe. Again na, shoot betagain we go sakay go kewa. Wala damal lipan. Mahal fak nga di malal. Masim na kipapal nata siya. Let me give you an example. Njenge. Kung binli nagigasing lisa, bange. And the fairy God of peace, Katlan Miste, sanctify you holy, and pray for God, your whole spirit, soul, and body. Minsan nagi lenglash met ko sayan na itakla soul jingan. Kung finnan ka nagi Day of Pentecost, forget the mit ngan sham ke language len mit mo fashion ni ngan matal parik mangan. Nangat lalin ki malan kada very orderly. Matam ki malan kada. Not fashion ki malan moita. Pigiya ke kamenan la kumita kadel panglul siya nila el pasya nakat fash na mit when elfin panglul ke esi na bangan esi mga tefash ke tel la metalik iswengen panglul ke esi mal panglul ke el jifena el pasya as kamen nakmasak kalemye Convinte na kalem ke kumsum ke fakla kumsum ke sudas tolu el mal pasya nevo singalakos na akisang guest sa chinsik si tamlo di pa del siek pienga me gassing me kalme na sum de mal tamlo di pan gassing de malal el tafo kadeli kesta na sil parang ataka ke ngamo male makos masum lang ang nimit we met nimit e yensi ngate fakla mangen kinanakla ka matutrona miak kalemi na kung vinsomne ke introduction ke papal sinadrus ko sangan ta na may di Israel pa orala iningen na kung kalam ke kasing water down na kung compare na ke leng mata sing when kung vinte kalam ke la me water down ngay dengli narrative ke ngay katara in the fresh na sin mo mala sin sum kuna ke kaslan kata duty sila kumin kuna kelan kata nga ki usi clarification singe vin kata el mail pa siya nga pang nga me kalmen faksilal nga de mal dam lipan ba fak nga el ta kana kalemi na mesel fak may ni kan ke finte ma singe tilog niya ki wangin me lalal fung ilagel nang of ka isiyasik ma singen nang ka fak na ke fak mayan pailang si katufeng pa Jesus Christ kat the way at way mamaita if a kind would to Loki na yung kitakat lang mga and when asin ministry naman 1970 katapas tangay so witness ke and would meeting na lalapure kuya I happened to be a young lad at the time ngau kwe sham kenge siya siya unge usi lawyer siya takay saipen me tayakel kata usi pe lawyer siya
God sang na sinmet simat lut floko na ngen na sinmet lao. And what is a disaster? Shamanya kin fel sa ko san nga rekwe. Konya sa kowe. Nakia ka nalusail mutulle. Honolulu. Aso min that way. Week na meta. Ngam datarali kona. Nangawayak na lang Tres na lahat mapaul si sensinan book. Afalo ko nang ngange. Dali nga ako may ocean pa na kisepte. Ngam dangal jolyak. Pang fatto to yan mo jing. Ba't ka sam kun. Ate na tala sense. Lapan molol karangan yal ni ko siya. Exact amount. How did she know that? Pero si masya uwa to ay ni from mga kasla. Mektarang eh. O kada syuk molol na. Neye. Ko siya. Kakumdalo siya kaya kung ano siya niya kadin syuk molol. Ang member siya mga. Ifo kato kaya katle. Kadin sum nagimang. Nga utyak ni klan sa pagi 2002. Afakla. At yan ang dakin siya. Nga limit sopo si dalarik ma. Nga tikin si dalarik ma. Lemnista si dalarik ma. Nga nang kapangay o iya. Mapatatyang pen lagi. Ang nga fancy taong nalipan. Please. Tara nam dilong yung ras kung along niya. Pel si mga siya kay kek lamang na siyuk. Mabak na sinkat. Nga pakumul nga siya sinak manas kasya. Nga siya nga sisla siya ulag ka. Nga pakumul. Mabak na siya. Nga pray. Nga liyek na payla. Kiki binurek malash nge maeta patakake. Flokan again wood. Rek ni tari ma. Siya stende taula nga fashmit. Na siya lalikuan at kakapasya. Na siya misima at kakapasya. Para asin peol dal misingyan nga. Asma del rela kaya singin misingyan. Wang. Yan singa curse yaki. Fast forward ng masal na Luisa, ay nga siyang namkin, damlilipan. Nagat some lunch, wimdan kaya ka, kenar. Nagat some. Oh, by the way, actually pasta eldan na nagawikat. Some. Siyam, ang tabi na muista, kansin ng araw. Netari na nga siyak. Fin ko mesum nagikalyak lom na basta eltan. Mary Cret lom, den arela wood. Maksinsiyak silak na sila. Asma asing laki ko na ekirol. Ay falogi lang nga siya kum. Kita la siya nga. Nga fakla. Mawin pastanik pa nga. Pastanik il kawak la siyosi. Basta siyosi. Dahil, kira si schedule nga. Okay? Then nasikyak. Dahil fakla kasing eh. Dan matawag lang si recruit lang ka pa. Kat sang wall na sinmut kat ten at afala. Amdak nan ka. May kung dala wuta siyak. Kakumbaga pangan recruit lo mo. Ay niyan maan kay buksing mo Island of Angel. You should name it Island of Fallen Angels. When pakat ng takeng eh. Mit siya hospital ng safutle. Kaya mo itmisin siyukang eh. Talik nga iya ang ngaul natin. Farngalik fashlaw. Talik. Tolu uyak sikligiya. Betul tari.
I have to get real here. When the rubber meets the road. Nga tulay yung dan katsilin. Na panang hikek lang na si ngawi kasin kolmet. Mana kiwa mga askiyafin nga liyek la. Really kimalan ka, I'm out. At itagan sham ki kel Trump artificial intelligence na korsyuk malan kat may kotelye. Bangay mga askya. Ang orek magin masla ko. Kimasal na lusa ngam tatapan in transportia kilala el kushay. Dahil siya paparolins basanan mo din ng transport ni kushay. Narang malam si sumnam dala kuna. Basano. Nepel. Namdan kiya ko, dignistan niya bangon yun. Kadako lang takawi ko uske. Viewing. Naustalik mo dan. Akos nadas nga ko. Mama, don't do that. Nalip po. Nga, so, nalik na tagan yakyo. Askin, that's some shit yakyo. Kumli, nek yak el kufsik. El kufsik. Dapat magkakufsik. Akumra lang amit lalahal fung isimsing. Honesty lom. Warang amit lalahal fung isimsing. Naltang yak. Nga falkin masima. Nebabaftuto-leke. Kumikulyal. Naraki nga, dakang nakimasi nga. May sensin silak. Nga fact na sila nga. Kumli nga fin som metigi kom. Ke moul siya nga. Man papala fact ke Samya nga ul fos. Singal malusen moul la siya. Yait nga ul. Konvensyonal nga ul kaya nga ul. Nakum kanrala. Nga fact lang. Nga ke som da chia siya lak na likpal. Welcome here. Ngaki ngan wela kum dalta kata nangalak na likpepo. Na fong ilangan si naknas pang naktikmata sinadas nga ngan di mo naklol man tatiktas si. Manin met maske cancer si. Tanglek nam dak na break. Deliverance lang ka. I command in your name. Masingin vastagi ko. Rejuvenation kanin mang. Awangan le anayin laman patati na nakwalail ulyak. Ang fact na sila wangan in kenik saya kenik langkat. Nga kan sham kunmen pakta mama misakit nila ko na dialysis dahil patay lang niwaktari nga mo you're not gonna need that. Shulba namdan kiya ka siyakla tikin kumliya mo kume ikek lang. Ay, lip sila dahil mamisagit nila ko. Dahil tikan ko na eklamesi. Ang gulo, faith lo man. Tikun lang singaw, yung ati fuki. Lenak singaw le, nga ikek lang. Kung kaya tala, migek ka lenak singaw. Nga, kiten il masum na kisyo. El munguna, kang mungunan ka Tenel sapta si vasingal luak kalemi. Enta proe pel tolu kelen chimta tuela na Jerusalem en matembalash woya. Rakal lalfugi na pa kikasan kat ni. Nara takana siyers ki sham singe. Takana siyers ta na mekat lutuela kel tisias eketok shailal. Ki lamsi Fite shishik matausin loaf kolarela aun sike na giftin mo start chingan. Patang mo lipa nila kakatayala kalim ngan. Pakalim nila kingdom silang gat nga Toko siya silang gat nga
Ngaten election loingan tala mena pa yising ngawim da fact. Meto ko sa island ka. Tamli pa el challenge here. Make kalmen to ko sa island ka. What is the kingdom of God na siyuk? Mas stuck. Ang taling ki ye na ki yang am da read. Mas stuck. Aga cham kuno sa intem la usra. The kingdom of God, it karen di may kapak. There's been called on God. Nikin na it encompasses met yen na kayo ke nation na kayo. Lam sing efa wangin matukan la. Ash mo chicken ukan la, ash mo chicken misuse it. Masuk, well dam liban shukla. Ifoko ke leng mata sing kum som ta na kum ko fla ko na ekla ashe ye copyright me mo ke kana slape a masimo reclaim it masal sal to ko kas nge or mai tak yang na ke rom single dolu for single dolu a kum finni na ke introduction ke guys sibukan katamangan out of whack. Di pa kata dates nga ni teklepeng ngan liki kata mga kung finsom due diligence na mga anaki orek mas nga litkos Paul Silas yu didali na ki na parayam di mamait o faka pa ilya makadil faka parang asya ka kadil bangul mo siya ila tilya lamang med Israel dali kiki kaya walos tilya lamang del bangul Pangit kata Watertown. Nalam si matagotolagan ko siya. Kung siya me, pag-ukan la, you will lose it. Papas ako siya nung may kasamram ganyan. Kung siya me hide it, misuse it, palungod siya nung dolo. No matter what, God Papa will make sure that his kingdom grows. Nara, mama akademiyak na sinmet pala, malat mong iman kayo stepan na ito. Natin ay kekla church na siya tenil mo. When maisilya ki siya tenil la, pa kekla ke lamso ko, masamon niya ke revelation. Mga kapash. Kingdom siya masamam ganyan, are certainty like kapkapan. El matawag shuk dale kapkapan gimayoksi. Not by your doing or my doing. It's a mystery. El makefan na bayro. Nara nage oye si matagalong samsam simsingi ki to ke faslong ko singi fale. To ko salan kada. El recorded till mark. El daga reveal el kesla spiritual growth singi like continual. El masima na fast ay kapkapak na gradual process neke consummation siya may taga nake final harvesting makumisme spiritual maturity kumukaya kleni kumata na kikaslan ka. Nara fakulon ngoni ash. Nakatkan matawa kalim ki processing El finne samoy. Napasi sara nga telya kela kung daga click like ka emoji fa ke telya mangan chik. Masi mayoko keep sowing the seed. Pang masi mayok shipeo. Ka fin pas mo taga nakialuan na me. Progress la ka chikiya ke. Manas len chika te tulay yemutan God. Nigi may yoksingan el teben na process sige crouchingan ki kapkapak silan futesingan el kuya makayina. Ignorance la koma does not stop it from happening. The seeds sprout and grow. Papenangan oya ki kingdom lang gada. Na sprout kapkapak fukuko akay lalal fungi lakoma.
Share that's God's responsibility. Matamal dungam to kitali chile faktisch mo le fastliki kat. Na elvine som fakya kingdom jenge. Kap fakya. Para el tudule childal. The fellowship al sapal dalla. Mekataro. Oh, mama kum siyaw lalila. Ngali ta file kum buki taksiya. Kum bange. Pital lapse kum siya ke sa flash. Katarik makan kum. Nan ka nagi kingdom of God singe. La arfish singe the fruition kaya. Paano rik malak tamlalipan ba? Let the seed spread. Na panganen si mata ka na kaya. Fakain siyo. Mukui-kui. Kafakya. Fakar-karlana. When gaslan gata, ininan patati ke fertile soil. When with Pharisee, del long mange, Sadducee, del long bemange. Para ay siya lakayikat, kaya siya singal, lamal mi ko fa singal siya. Gaslak ti kan fat flok na rupusye. Naralimil daga aksya fiki, purple gi, mosart sitching. Makakshikin God, ki malutud mataka, illustrate growth, rate ki kingdom ng God. And demonstrate vividly ki mosart sitching. Tamliban bangay, kaya siya makanrela, na flok na siya, fakatakalin. Mitlash ma, takangay kaliya ki pray, kaya siksingan kan ligiya, lamala. Ako lumalam na siyang damlay triskal. Ako lumalam kung siya orang ay samat to ni si lastel ke maslal ne Luisa. Siya baronins. Yep. Nang ay sam nang akong usialak pastel tanta. May trupo away. Katusialak neke maslal papa rolling school packer. Tamit ngan may ko lawaya. Kom tal sukulak lawaya nakel pastel dan. Akan na kung pau siya la, may ngan si Paliala kin Belgian. Ay some remarks marikla. To kaya ka tsumda ke restaurant na nga akong wala kenar. Ngay sam from silungan na siya. Wana narf maşe ke otay manashik. Elke fat manashik maşine. Ake şüphen kışen şek şilomata. Kalla manakay wana ke oy yaşı malda ka fat mo. Efin kum şilpe. Ara maşine mera fika. Tana. Discipleship program si maçı je laki ya ne pa böyle ke. Wana nga niye na ke top si lali nga. Na ke ya tolu tafa si mit nga ukal. Şonak machingalungan tawag na ingin na pilihan doom siya na ke o iya si mga kuminta ka na ke shish ka masamarik na ke church lash ko siya na when Pastor Carson, Pastor Bennett Pastor instant pa ta ka ne ruksiyak la ipan nga ka church ke sa pa na room ban siyak la kumakula kung na minister la na toplok yung madal Pastor Bennett, Pastor Carson pa even kastan kat fakya kelit. I mean, to that point, kaya mo lalfing laka. Asom alu nita we watari alu melem walang yan kayo. Na even utak opportunity lakan som to metafaka ke sermon pangan fintrack sila ka. Pangan top sila na sila pasta instant. Kaslan got infactually. Na lunchtime in Belgium, nga kafanal taka, el kafana in Belgium, taka pasta pinit nita sakur ngam ta walal ta. Tangay sam. Fintrack sila ka papa na, kumiseng fakali. Ta disconnect si mga nusi na ke, stop sila pasta iltan na siyungan na ke, masin ma chisya sila kaya nga yetolu. Therefore, tamalut before they are called apostles, the sent.
Nakadera masanga pie o yeshi maka tafala mitlash kina ke faka cashing spread lan sitching na ke kushin na lal sugorum wana anara wana ngatali launch la kumpasel dan wana len somna to kalen chipa recruit na ke masil ke fat na siktarye naranga pasta ngasumne kona somna yilo kola luin tawi flok katin chipa ocean takatin ocean napakatin ocean na ni kel mong to ngani na ke oye mataga nga discover ke wixingel chi ta na ke line sa ni ke fa ko magatlefinan mot na ke discipleship program mataga wana nak foshigat cha wana nak wakshi mataga ke Jesus liti mat tamaludut ngan ya to lutafa na fa mat ngan fa som na ke na top sila na sil pastains na kastan gadin fakkel panangan top sila ka ngati na train up to that point na training magana mga sonsyun ngan pa ngasya na somsyu kastan gad ke payola university na in pension nga mtago siya online ke Christian University in pension in East Castle siya yan to nga fa ka nga men akma siya nga yok si Pirate Seattle ke line missing yo kadin niya na ke ako main na kadin nash ke nga matlash mana pa sila katako lang na pa na ke kalaim sa mana pa sila ngon kat papuin kat ke magatash ke nga inda ka na ke mas mayok siya pa may kadin na spread the seeds pangakunokon siya magatash ke nga kat spread the seeds kat duty according to the scripture kat fakakastan got according to the scripture kat ina na na Jesus Christ ita na po la meshi nga il kat si fena ta ili or makin structure the way he's preaching it our authority ke nangako mo siya take the ngon kat pa na kat aning kat kai siya din faka according to the scripture ngon kat pa refill mapailan kat ay makain tikain lutut fela tikain no ya siya yung kat ngon madal magain na o ya si mga ko minanalit ka Proy ke mange kating kalim kelna. But na kayo masana ke mange. Pay na pay kadako na kay shusla. Kat as sisi sakin ngon kada faka ko na ma scripture akalim niya. When nga life mo para en what to ka. En what to kan kanaus la ko makatil singa na ke train up si ma makalim niya. Adalta na wukin orit main me in kanaus la privacy lan metlash. Pataga kalim na ke Catholic movement magatli mtak refill na there's underground system network si mareking na kalim na pala there's child trafficking. It's been going on for years after years. Na church structure nga tagay within the church. When upain ko na yak. Talorit makin ate si malan ka tasak tatal really producing what the evil really want to do. Comme man lal baka Trump from gun. Man lal. Mana ilya. O maching mga kumin zakat ngaitang liya na kaya malal Jesus Christ ala ilya fa kya man na kaya wakan napnas na kaya. Pang fin traction. O ya fa kya siya drela man na kaya wakan napnas na kaya. Pang fin traction makadash kaya. Pang fin traction machijas el que growing in numbers get church members we unity siya lalan fung ingon man kat uskat men ka masi fun kat nakawa mat kuluk one mat chuwas one mat pay fin fella siya kat nakawa in na Jesus Christ na kusan lang misi da ngayon direct fact mamay da ke long mo makat sum proy ke katil kesta kan da tramon inakay ka dinesmok na ke flock siya Makas kat connection ngan kat sunod pastor dan sunod kat pastor meeting kat ikek la kanin ankle na kayo ngawi pastor siya ngan samram na si gakay utwa fin call pastor siya ngan kian na pa samram siya na si wangan mga sa nga mata na lo ni ako lang malap pastor maso ni gesto siya ta kon
Ani na paella. Mga ikek na siya within the time frame of less than 10 to 12 years ago. Kadin the galina ke week action el siya makan tawre makin lane matter ka Bible matter si nato si mit nga na katsom ni kinapay malangkat. Katsom ni kinapay. May pa ko matashi. Naragat ka si pay nak akes makin yumit na kayo. Kadina nga yung float na kimalangkat. Kadina na napay kadin float na kimalangkat. Papapal shemit natas kusayin. Kung siyang along, matel yake. Mate kulun na ilyake. Masing ilyake na pa. Siya lang me. Kutakot mga me kumarak. Manen mo ka na pang servingin. Timait Jesus Christ. Lame love Jesus, our Lord and Savior Jesus. Napamit na kayo ako sa ina ina. If yung katara masing ngayon, katatel yake mamait nga, katara na kasiwashing. Nasipin na kalmo ni yok siya kaslan God. If yung kumarit makin, if yung kumniyamait nga narit makin makikiyap siya matakabot nga, kyan di kimait nga. Somniki. Wangan na pare siya makin. Somniki kyan kin. When masilan God nga phone, unified, and may precision. God orderly siya pakalash ka nga. Wangan ma safal yun katsin. Na masafal lan shetan pataka. Sige mo siya kikiyap siya na siya matlas ko sa mo siya niya. Now with that being said, ako lang malap ka, ako na kayo. Hindi ka siya reframe ikat na hindi siya akas makinyikat. Kadinalik ka siya kan. Manapay siya malangkat pakadash kaya. If hindi, katfalok na kaya malangkat. Let's look at the tamla treskel. Bangun niya yak. May sumpra ini mo. Kata di keslan bangun niya. Apang. At ang alle fact la. If in masing itui, kan mas shikla life in lash. Kalain sapsingan ang ditu. Kalain sapsingan ang taga mitigi mana kayo. Fact ka. Tak nalik keslan ka. Wang masyay. Kulang malap, kat place usual luman, ino ilang silang kat ka na kaya, or masapaluo, pasangan luo na kaya ang alit course, nas mta kriti proikun, pa isang sermon jilas na lito. Fidel Church Crow. A Fidel Church Crow. A Fidel Church Crow. Or masapaluo, fos ang luo na kaya ang alit course, ito ka, usipan na makatsampram kun, kaya wik na phone siya. Pero, na phone na yung bella, tamlil, tres ka lang ka kali program la God bless you and your family. Kulo malap. Kamal tres. Kulo malap kaksin kat. Ay tagay aglen met lash mataka nga. Nakate kali ki proy fangasis kon ngayon sang me. Aksa filat kanila sa fa. Atid ba sa project fa close nga. Kulo malap sin kat ki mamay kek lagat proy kin ka ta fo mising nga. Ana ke faklan gat na siya Ezekiel. Lipshrak woye. A sham na ke pelnga shoot kumin sham. O yesi ma kadash kengi na ngeba. Mande gatta ka front loadia malutut na ke Shenria. Nagat front loadia nga. Nakata ka ki mande ya. Gunawan ki mande pa na tako akfashiyak lefara na ke leni kaya. Within that period of time, proilash of fash, inikestas sa ko time. Team sa ko ngayon, pa tamlilipan na ko. Insang rela sermon lalo. May discipleship program si bang. Inorek magin namang estas ko timan, within that period of time, keshipin, kadara due diligence such ke mande fashion ikaya. Proilash nisin kada ikesa dari. In my line ke malutut na ke week ngayon.
Pangayok siya discipleship. Meto lungo lalgos fas singa lalgos kin lungo sown faculty kasa baptize sila mo ito a disciple them. Abang discipleship siya. Apa or factual damalipan nga na kumesum tayo lang piye mga shoot na siume may kumarokya. Piye talik na tik mga shoot kuminkarang yun kumliye pangayan siya katakaw me. Feeling slow man kung Brian na singkat ke. Tamasyosan ka ata in fact kailik. Anakilan ko Andar Shua M. Nelson, God bless you and family. Andar Luciana Albert, God bless you and family. Kulo ke interaction lo was mas nge ingain usi edification na siya na kayo. Andar Dalby Walbecker, God bless you and family. Masih na sa project kaklo was nge. Tamle Lambert Jackson, God bless you and family. Tamle Michunetli, God bless you and family. Tamdal Jenny Sikra, God bless you and family. Lo malap ke was may feel free. Bangaw sa tem lao sa kadin kain ta kain ni sisin chicken kastan kada. God bless you and family. Tamdal Lipton Tilfes. Lo malap ke may faklo mo parak nge. Tamdal Lisiana as well. God bless you and family. Tamdal Genye Charlie, God bless you and family. Kat welcome in kayo faklo was nge. Usain tem lao sa. Tapay pala pa sa ngatay siya man kayo. Magatnakan kan laki. God bless you and family. Tamdal Beth O.C. Thompson. Lomalap. Tamdal Farah Balik. God bless you and family. Nehemiah. God bless you and family. Begin Bowling Jack. God bless you and family. Tamdal Daddy Denwalk. God bless you and family. Tamdal Procula Nathaniel. God bless you and family. Begin Burley. God bless you and family. Ayape. Matagay met parak pasan bangan. Kat sa akin taga lawusan, yoklingin na kayo naging direction lawus kikat mga dash kaya. Klamalap kat ito nga ni inaksafige project na siya nga, kasi skon nga, isang kalit kanila siya. Naknas wiya kataga ni Proy, kat kaksigin kom, kat papatamasing siyaw, kat laliprem, kat lalaysik, kat lalchikap. Kat siya sista na kilang siya. Sa paya mawin kilo si fun na nata. Inda kami siya kisbesh maita. Inu si plan of salvation lo. Kulo walap ki kaslom to ko year-old ball. Kat fin fa ka klem do like la paya Jesus Christ ilwin kulo si fun na doom. Inda kami siya kun nandolo il molyak. Kada fa wi small. Kaya nakat dupsho faxing alan na sinasish la justification by faith. Nalalfungin mo kay fan na. Mo nasish. Wangan siya makum tiyakain tiyan anak nasish kiki magluk. Panagikalayang pakatin lom kat kulumalap na siya. When na dum siya si Fena, el-expose siya nanak in siya kuslan met Pharisee ka Sadducees. Mamaylo sa ala na siyasta ki masaplong. Maing ilutikat na siyesh. Kadin gan fasyang in fakalik kaslong. Ay na matimesi ma sisalik futengi. Katnikun oye ki kapla. It's a mystery. Tasak the responsibility siya nga malong. Katlalal fungiki. Naknas kaya siya matlas na kayo ang tayin belinasyo lagi pesingi. Belinyok siya. Elela ka di na asyor, ehesmak. Min kasom kisi Thessalonica, akos, fasingal dun, isingal alkos. Akalim yun na siyasla. Matlalal fung inakayo mamdulle. Ema takakyak lagi kalyak lalos. Nakumang nugdukmulan Allah. Inso ay kasyon yung kisi pakanya. Inoye siya nama. Akalim yung kimetos ngalit kos. Lemil falakon alma mo sisigi kalyak lal. Siya kung fan na italaso iya. Ay apel, flokonal mo Elijah. Inakalimila mamit pala. Tafwa, makumsang na silos. Fulfillment siya ngayon si Kiakimudan. Inner circle and limb. Peter, James, John. Siya ilfak manimit kawos siya man katay na ma.
Metlok ene kena when na din met el sown na yun baba. At kaksigan ki kaslom akayakat. When na tum ke shas or la fin saksinge katlalal fungila fin pasalla munun metlas mamdain manasla ke pelsinge manolo si shalla na ke miraculous healing kat proy ke kasakirklom inganorekma in metlas lalos misen suka ka misen kitni ka hat ka oyefoke lemel da ka elak fonyela mat sa kapas elak moliak mat mise ilorek men katlalal fungi ke kat papa nakmanas kasha metlas nakkewa mamdain manas ki mano in pray na shum ito la kasto mila na katlas si kosho lele uchak na ne ke mitochondria ke shells ke manushke in kainu si onwala kat papa nakmanas kasha pedolik na dash mamdain kapur ki pelsinge Jake lagi Paul Silas kapur elos je tu in kaksekin kom on pray egum talala sinin koslalos kashikat peki met na kewa ma ekin met kol kadin tien nam vin met makot kol o kadin kan alena kolos ke makaso makalembi kadin tu fin pelang lom siya usena siya kadin liete na pain nanak in kan aklen katin mas met siya na finena elo siya shiksin malik kat proinge ke met kolas na kewa nge ke government ke church ako neni yan fell on the phone na nagenat ka padashwe kulo malap ke kasto malena akayikat afite ke kasto in patati ke foksya ma akolanisco kulo malap ke kasto kat akolan fasili ki pelsinge akat misre kumin losyen vulwas kinuktugin mayon lom takong supay kat kulo ke kum sili ang anlomin kat anagi mas na lumak kalemi layla kalang takopen sisin silangan medal wikat karangan kat amen lumalap siyon sa kongin sang accept siya taga nila siya Amen. Kulo, Trish. lumalap
Hello. Đùa.